உங்களோட வாழ்றதுக்கு ஒரு கிட்னி இல்லாமலே வாழலாம். உங்க ஃப்ரெண்டு நம்பர் unmute ஆயிடுச்சு. அதுதான் அது பூம் வாங்கிக்கோங்க ஆக்சுவலாக. சரி. இல்லை வால்யூம் எல்லாம் பேசுறீங்க ஏற்றுனாக்கா பூம் ஆகும், திருப்பி ரீசைக்கிள் ஆகும் ஆடியோ, உங்களுக்கு ரீசைக்கிள் ஆகும் அதனால. அது
சாரி சார் விஜயகுமார் அவர்களுக்கு திரு ராகுல் சார் தமிழ்நாட்டிற்கு மூலதனத்தை மூலதனம் செய்வதற்கு தயாராக இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம். நாங்கள் இங்கு தமிழர்களுக்கென்று தமிழர்களுக்காகவே தமிழர்களால் ஈட்டன் என்ற ஒரு அமைப்பு, அதாவது எமிரேட்ஸ் தமிழ் என்டர்பிரைனர்ஷிப் என்பதை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். அதனுடைய விருதுகளாக அனைவரும் சேர்ந்து உங்கள் நேயர்களும் அமர்ந்திருக்கின்றோம். விஜயகுமார் அவர்களுக்கு திரு ராகுல் சார் தமிழ்நாட்டிற்கு மூலதனத்தை மூலதனம் செய்வதற்கு தயாராக இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம். நாங்கள் இங்கு தமிழர்களுக்கென்று தமிழர்களுக்காகவே தமிழர்களால் ஈட்டன் என்ற ஒரு அமைப்பு, அதாவது எமிரேட்ஸ் தமிழ் என்டர்பிரைனர்ஷிப் என்பதை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். அதனுடைய விருதுகளாக அனைவரும் சேர்ந்து உங்கள் நேயர்களும் அமர்ந்திருக்கின்றோம். Good evening. Welcome to all who joined on behalf of Emirates Tamil Entrepreneurs Network, Eten. I wish to convey hearty wishes on the Diwali, and a special thanks to all of you since you have joined despite your busy schedule and festivities. To start with, let me call Mr. Anand, part of Eten.
So he will address the welcome speech. Anand has been here in this region for so many years. He's a practicing accountant in UAE, and he's running A&M accountants firm. I welcome Anand to address the welcome speech. Can you please unmute yourself and start, sir, Mr. Anand? To welcome all the guests, chief guests, to give us some insight on the technical entrepreneurship. So it gives pleasure for me to welcome you all for our today's special meeting. Sir, unmute பண்ணிக்கங்க. Anand sir, muteல இருக்கு. In controlling the COVID-19 situation very well and brought a normal life to this country and achieving the Expo 2020 on time, and the rulers of India as well in controlling the COVID situation very well, in giving 108 crore vaccinations all over the country and controlling effectively. Friends, so on this winter evening, we are going to have excellent insights from our guests. From first our organizer, Mr. Dr. I.S. Ilavarasan, on the leadership, and our chief guest, Mr. Vijay Kumar, council member of Institute of Chartered Accountant, and Mr. Selva Kumar, and Mr. Velu Singaram, and the special speakers, Mr. Anis Ahmed Miza, Mr. Vijay Jnanadesigan, Mr. M.S. Arulvel, and Mr. Kumar. So I welcome on behalf of Eten all these special people to give their insights to the audience, to the people who are waiting to hear very lively. And I'm here going to I'm going to welcome Mr. Dr. Ilavarasan to start his speech, and we are here. Thank you very much. Thank you, sir. Mr. Prince. Yeah, good morning, good evening to all. First of all, I welcome to all of us who is joined this meeting. Before start, Sir, unmute பண்ணிக்கங்க. Yeah, good evening to all. Now it's okay? Yeah, okay. Yeah. First of all, welcome to all to participate in this event. This is a joint event we are conducting Eten and Expo 2020 Indian Pavilions. First of all, I thank you very much for the whoever supporting this event, and this event will be benefit of all community. Particularly, we are conducting for the Tamil community all over the world. The Eten aim is to connect the Tamil entrepreneur all over the world and share the business and share the opportunities and grow the Tamil community business entrepreneur and getting business to others and grow it. This is what our prime aim. Connecting Tamil entrepreneurs all over the world. அடுத்தது
குறிப்பாக என்னுடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க நாங்கள் தமிழில் பேசுவதை ஒரு முன்மாதிரியாக கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த ஈட்டன் அமைப்பானது 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்டு உலகளாகி உள்ள தமிழ் தொழிலதிபர்களை ஒன்றிணைத்து அவர்களோடு நம் தொழிலை பங்கிட்டு உலகமெல்லாம் இருக்கின்ற தமிழ் சமுதாயத்தோடு இணைந்து தமிழர்களையும் தமிழ்நாட்டையும் தமிழ் சந்ததிகளையும் வளர்ச்சி பாதையில் செல்வதற்கு இது ஒரு ஆரம்ப உத்தியாக இருக்கும் என்பது உங்கள் முன் தெரியப்படுத்துவதிலே பெருமை கொள்கின்றோம். பலதரப்பட்ட மீட்டிங்கை நாம் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். அதனுடைய பயன் என்பது தமிழர்களுக்கு, உலகளாவில் உள்ள தமிழர்களுக்கு கிடைக்கின்றது ஒன்றாக அமைந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த எக்ஸ்போ 2020 என்பதை பற்றி பல்வேறு மீட்டிங்களை நான் கூறியிருக்கின்றேன். இருந்தாலும் ஒரு சில வார்த்தைகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன். இந்த எக்ஸ்போ 2020 என்பதை பற்றி மிகு விமரிசையாக அனைவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கின்றோம். என்றால் ஒவ்வொருவரும் அவரவர்கள் மனதிற்கு தகுந்தார் போல் எக்ஸ்போ 2020 என்பது ஒரு ஆர்டினரி எக்ஸிபிஷன் என்பதை போல் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். This is not ordinary exhibitions which ones we are conducting with several places. This exhibitions, this expo will be conducted within 5 years once. 5 வருடத்திற்கு ஒரு முறை நடக்கின்ற ஒரு நிகழ்வு. ஒவ்வொரு 5 முறைக்கும் 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இது பல நாடுகளிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இதற்கு முன் இத்தாலியில் நடந்தது. இதற்கு பின் அடுத்த 5 ஆண்டுகள் கழித்து இது ஜப்பானில் நடக்க இருக்கின்றது. இப்பொழுது துபாயில் நடக்க இருக்கின்றதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன? துபாய் என்பது உலக மக்கள் அனைவராலும் ஈர்க்கப்பட்டு அறியப்பட்டு அனைத்து மக்களுக்கும் ஒரு அனுகூலமாக வந்து செல்வதற்கும் பார்ப்பதற்கும் அதில் இருக்கின்ற பலனை அடைவதற்கும் ஒரு வசதியான ஒரு அனுகூலமான கண்ட்ரியாக இருக்கும் என்பதை அனைவரும் அறிந்தோம். குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் நமது இந்தியர்களுக்கு இது ஒரு மிக அருகாமையில் உள்ள ஒரு கண்ட்ரி. அது மட்டுமல்ல, வந்து செல்வதற்கான செலவுகள், காலங்கள் இதெல்லாம் மிக குறுகியதாக இருக்கின்றது. ஒரு ஈஸியாக தமிழர்களாகிய நாமும் இந்தியர்களாகிய நாமும் இதை எளிதில் அடைந்து பயன்பெறுவதற்கான வாய்ப்பாக இது நமது வாழ்நாளில் இது அமைந்திருக்கிறது. நமது வாழ்நாளில் மட்டுமல்ல, நமது சந்ததியினுடைய வாழ்நாளிற்கும் இது அமைந்திருக்கிறது என்பதை நாம் அறிவோம். இதற்காக இந்த நாட்டு மன்னர்கள் எடுத்திருக்கின்ற முயற்சி, அவர்கள் தந்திருக்கின்ற வாய்ப்பு, அவர்கள் ஏற்படுத்தி தந்திருக்கின்ற வாய்ப்புகள் அத்தனையும் நமது உலகத்தில் உள்ள அனைத்து மக்களுக்கும் இது ஒரு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதை நாம் உணர வேண்டும். இதை ஏன் நான் ஒவ்வொரு மீட்டிங்கிலும் நான் கூறுகிறேன் என்றால், இன்னமும் நான் அணுகுகின்ற பல்வேறு டிஃபரண்ட் கருத்துக்களை அவர்கள் மனதிலே வைத்திருக்கிறார்கள். They have the different opinion about the expo. இந்த எக்ஸ்போவில் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? கலாச்சாரத்தை கற்றுக்கொள்ளலாம், கலை இனத்தை, இயல் இசை நாடகத்தை நாம் வளர்க்கலாம். அந்தந்த கண்ட்ரியின் அந்தந்த நாட்டினுடைய இயல் இசை நாடகங்களை அவர் வெளியுலகத்திற்கு எடுத்து செல்லலாம். அது மட்டுமல்ல, அந்தந்த நாட்டில் அவர்கள் தயாரிக்கின்ற புது வகை தொழில்நுட்பங்கள், இன்னோவேஷன்ஸ், இதை உலக மக்களுக்கு அவர்கள் எடுத்துச் செல்வதற்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறது. உலக மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது. இருக்கின்ற இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கின்ற தொழில் ரீதியான வாய்ப்புகள், தொழில் ரீதியான வளர்ச்சிகள், தொழில் ரீதியான கண்டுபிடிப்புகளை உலகத்திற்கும் உலக மக்களுக்கும் சாமானிய மக்கள் பயன்படுகிற அளவிற்கு அறிவுரைகளையும் எடுத்துரைக்கின்ற ஒரு தளமாக இந்த எக்ஸ்போ 2020 அமைந்திருக்கிறது என்பதை அனைவரும் உணர வேண்டும். பொதுவாக எக்ஸிபிஷன் என்றால் ஒரு ப்ராடக்ட் எக்ஸிபிஷன் இருக்கும். வருபவர்கள் அவர்களுக்கு வேண்டியவர்களை மட்டும் தேடி சென்று அதை பெறுவதாக இருக்கும். ஆனால் இந்த வேர்ல்டு எக்ஸ்போ என்பது தேவையானவர்களுக்கு தேவையானவையும் வருகின்ற சமுதாயத்திற்கு தேவையானவை, ஃபியூச்சரில் வாட் வி வில் பி, வாட் இட் வில் கம் என்பதை நாம் அறிவதற்கு ஒரு அடித்தளமாக இந்த எக்ஸ்போ 2020 அமைந்திருக்கிறது என்பதை நாம் அனைவரும் உணர வேண்டும். இதில் நாம் என்ன பெறுகின்றோம், யார் பெறுகின்றோம் என்றால், வணிகர்கள், இளைஞர்கள், குழந்தைகள்,
தாய்மார்கள், வயதானவர்கள் எப்படி நம் வாழ்க்கையில் இந்த தொழில்நுட்பத்தையும் வளர்ந்திருக்கின்ற தொழில்நுட்பம், வளருகின்ற தொழில்நுட்பம், வளரப் போகின்ற தொழில்நுட்பத்தை எப்படி நாம் வாழ்நாளில் மனித சமுதாயத்திற்கு பயனுள்ளதாக ஆக்க முடியும் என்பதை இந்த எக்ஸ்போவில் அனைவரும் அறிந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பாக இருக்கிறது என்பதை நான் உங்கள் முன் தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறேன். பொதுவாக பல கருத்துகள் எக்ஸாம்பிள், சில பெவிலியனில் நீங்க சென்றால் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருந்து தண்ணீர் தயாரிப்பது எப்படி, காற்றில் இருந்து தண்ணீர் எடுப்பது எப்படி, அது மட்டுமல்ல இந்த டிபி வேர்ல்டு எப்படி நாம் லாஜிஸ்டிக்கை தொழில் ரீதியாக லாஜிஸ்டிக்கை எப்படி தொழில்நுட்ப ரீதியாக விரைவாக நம் கஸ்டமர்களுக்கு சர்வீஸ் செய்ய முடியும் என்பது, கஸ்டம்ஸ் இப்படி, ஐடி, ஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரி, இப்படி பலதரப்பட்ட மேனேஜ்மெண்ட், இப்படி பலதரப்பட்ட வகையிலே இந்த எக்ஸ்போ 2020 என்பது தொழில்நுட்ப ரீதியாக தனது மக்களுக்கு ஒரு பெரிய பயனளிக்க உள்ளதாக இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, நாட் ஓன்லி தட் ஒன், the sharing knowledge by expertise in all field. ஒவ்வொரு துறையிலும் உள்ள எக்ஸ்பர்டைஸை அழைத்து ஒவ்வொரு நாடும் அவர்கள் கண்ட்ரியில் இருந்தும் சரி, மற்ற கண்ட்ரிகளிலும் இருந்தும் சரி, அவர்களை அழைத்து அந்த தொழில்நுட்பத்தின் எக்ஸ்பீரியன்ஸை மக்களோடு, சாமானிய மக்களோடு பங்கிட்டு எந்த விதமான பாகுபாடும் இல்லாமல் யாராருக்கு விருப்பங்கள் இருக்கிறதோ, யாராருக்கு வேண்டும் என்ற தேவை இருக்கின்றதோ அவர்கள் வருகின்ற பட்சத்தில் அவர்கள் அதை அடைவதற்கு தேவையான அத்தனை வசதிகளும் இந்த எக்ஸ்போ 2020 என்பது செய்து தந்திருக்கிறது. அதற்கு அவர்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கின்ற கட்டமைப்புகள், தொழில்நுட்பங்கள், வசதிகள், வாய்ப்புகள், அது மட்டுமல்ல இன்று இருக்கின்ற கொரோனாவின் சார்பாக ஏற்படுத்தி இருக்கின்ற செக்யூரிட்டிஸ், இதெல்லாம் ஒரு நம் வாழ்நாளில் கிடைக்கப்பெற்ற ஒரு வரப்பிரசாதமாக இருக்கின்றது. இதை நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து பயன்பெற்று நமது சமுதாய இந்திய சமுதாயத்திற்கு மட்டுமல்ல, உலக சமுதாயத்திற்கு மட்டுமல்ல, தமிழ் சமுதாயத்திற்கு பயனுள்ளதாக ஆக்கி அதை நாமும் நமது சந்ததிகளும் பயன்பெற வேண்டும் என்ற உரிய நோக்கத்தோடு தான் இந்த ஈட்டன் பலதரப்பட்ட ஒரு முக்கியமான பலதரப்பட்ட ஒரு மீட்டிங்கை நடத்தி உங்களிடம் அதை எடுத்து சென்று கொண்டிருக்கிறது. காலங்கள் பார்க்காமல் என்னுடைய நண்பர்கள் அனைவரையும் சிரமப்படுத்தி அவர்களை அழைத்து இதோடு தொடர்பு கொண்டு உங்களுக்கு, ஏனென்றால் நாங்கள் 25 ஆண்டுகள் 30 ஆண்டு காலம் 40 ஆண்டு காலம் வாடுகின்ற தமிழர்கள் அந்த நாட்டில் இருக்கிறார்கள். எங்களுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பு, நம் தமிழ் மக்களுக்கும் இந்திய மக்களுக்கும் கிடைத்தவற்றை பங்கிட்டுக் கொள்வதற்கு உரிய வாய்ப்பாக இதை ஏற்படுத்தி இப்படிப்பட்ட முயற்சியினை நாங்கள் ஏற்படுத்தி தந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும். இது சம்பந்தமாக உங்களுக்கு தேவையான அத்தனை கருத்துக்களையும் எங்களோடு தொடர்பு கொண்டு, ஈட்டனோடு தொடர்பு கொண்டு, எந்த விதமான தொழில் தொகை இல்லாமல் நீங்கள் பெறுவதற்கான தளத்தை நாங்கள் ஏற்படுத்தி தந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அது மட்டுமல்ல, இன்று நடக்கின்ற நிகழ்வு என்னுடைய முக்கியத்துவத்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டு அடுத்த பேச்சாளரை இங்கு நாங்கள் அழைக்கின்றோம். நாங்கள் இதற்கு முன் ஏற்படுத்திய மீட்டிங்கில் நாம் தமிழனின் தலை உலக அளவு இருக்கின்ற நிலாமன் திரு மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவர்களை அழைத்து உலகிற்கு தமிழனால் கிடைத்த பயனை உலக மக்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 190 நாடுகள் பங்கேற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த எக்ஸ்போவிற்கு தமிழனுடைய அருமையையும் பெருமையையும் பறைசாற்றி அவர்களை தெரியப்படுத்தி இருக்கின்றோம் என்பதை உங்கள் முன் சமர்ப்பத்திலே பெருமை கொள்கிறது இந்த ஈட்டன். அது மட்டுமல்ல, இந்த நிகழ்வு இன்று உள்ள நடக்கின்ற இந்த தீபாவளி திருநாளில் உங்களுக்கு நாங்கள் என்ன சமர்ப்பிக்கும் என்றால், ஆக சிறந்த தொழில் ரீதியாக வளர்வதற்கு இந்தியாவிலும் சரி, இன்று நடக்கின்ற எக்ஸ்போ கண்காட்சியின் நாட்டிலும் சரி, எப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகள், இதில் எப்படி நாம் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பதை பற்றியே உங்களுக்கு அறிவுரை செய்வதற்கான வல்லுநர்களை உங்களுக்கு அழைத்திருக்கின்றேன். அதில் குறிப்பாக இதில் 3ஆக பிரித்திருக்கின்றோம். ஒன்று, பிராண்டிங். ஒரு தொழில் செய்வதற்கு இன்று என்ன வேண்டும், என்ன முதலில் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பதை பற்றி கூறுகின்ற பொழுது, பிராண்டிங் என்பதை பற்றி 2 வல்லுநர்கள், இன்று உலக ஆக சிறந்த பிராண்டிற்கு ஒரு ஆலோசகராக இருக்கின்ற திரு குமார் அவர்கள், அவர் பேரே பிராண்டிங் குமார் என்றுதான் அழைப்பார்கள், திரு குமார் அவர்கள், திரு அருள்வேல் அவர்கள்
இருவர்களையும் உங்கள் முன் நாங்கள் நிறுத்தி பிராண்டின் வழியாக பிராண்டினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன, நம் தொழில் ரீதியாக வளர்வதற்கு பிராண்டினுடைய முக்கியத்துவம் என்பதை பற்றி உங்களோடு உரையாட இருக்கிறார்கள். அது மட்டுமல்ல, நமது அடுத்ததாக விஜய் ஞானதேசிக் என்பவர் தங்களோடு இன்று நமது விமான நிலையங்களில் ஏற்படுத்தியிருக்கின்ற, துபாயிலும் சரி பல நாடுகளிலும் ஏற்படுத்தியிருக்கின்ற ஃபேஸ் டேக்கர் என்ற ஒரு டெக்னாலஜியை பற்றி உங்களோடு உரையாட இருக்கின்றார். அடுத்ததாக நாம் புதிய டெக்னாலஜி பற்றி மட்டும்தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோம். நம்மளுடைய கலாச்சார சார்பாக தனது உழைப்பினால், தனது முயற்சியினால், தனது கிட்டத்தட்ட 40-45 அவுட்லெட்டை ஒரு சாதாரண மனிதனாக இருந்து 40-45 அவுட்லெட்டை ஏற்படுத்தி நமது இளைஞர்களுக்கு ஒரு உந்துதலாக, தொழில் தொடங்குவதற்கு ஒரு உந்துதலாக இருக்கின்ற திரு மிஸ்டர் அனீஸ் அகமது மிர்சா அவர்களையும் இங்கு அழைத்து அவருடைய வளர்ச்சி, அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவருடைய எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆகியவற்றை நமது மக்களோடு இணைந்து செயல்படுவதற்கு தெரியப்படுத்துவதற்காக அவரையும் அழைத்திருக்கின்றோம். அது மட்டுமல்லாமல் திரு செல்வகுமார் என்பவர், இவர் ஒரு கண்ட்ரோலிங் சிஸ்டம் மட்டுமல்லாமல் எம்எஸ்எம்இ தேவையான அடிப்படையான வீக்னஸ், அடிப்படை அதனுடைய ஒரு தொழிலை செய்கின்ற எஸ்எம்இக்கும் எப்படி தொழில் ரீதியாக அவர்கள் தோல்வியுறுகின்ற பொழுது அவர்களுடைய குறைபாடுகளை களைந்தெறித்து அவர்களுக்கு தேவையான அத்தனை ஆலோசனைகளும் தருகின்ற ஒரு நிறுவனமாக இது சென்னையில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அவரையும் அழைத்திருக்கின்றோம். அதற்கு அடுத்ததாக நாம் தமிழனாய் தலை நிமிர்வதற்கு இன்று நமது லண்டன் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்டில், லண்டன் அரசாங்கத்தில் வேலு சிங்காரம் என்கின்ற ஒரு ஆக சிறந்த ஆண்மை மிக்க ஒரு ஆலோசகராக நமது தமிழர்களுக்கும் சரி இந்தியர்களுக்கும் சரி லண்டனில் செல்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கு தொழில் ரீதியான வாய்ப்புகள், அடுத்து மட்டுமல்லாமல் கலாச்சார ரீதியான உள்ள வாய்ப்புகளை எல்லாம் ஒரு இந்தியன் பிசினஸ் நெட்வொர்க் என்பதை திரு ஜெயபாலன் என்பவர்களோடு இணைந்து நடத்தி அதை தலைமை ஏற்று நம் தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு ரெட் கார்பெட் விரித்து அவர்களை வரவழைத்து அவர்களுக்கு தேவைகளை செய்து தருபவர். அது மட்டுமல்லாமல் இவருடைய ஒரு சிறப்பு என்றவென்றால் அங்கு இருக்கின்ற ராணியினுடைய அரண்மனையில் கிட்டத்தட்ட, தவறாக தெரிய வேண்டாம், 20 ஆண்டுகளுக்கு மேல் அவர் ஒரு தமிழனாய் தலை நிமிர்ந்து அங்கு பணியாற்றி அவர் நம் தமிழனுக்கு பெருமை சேர்த்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதையும் உங்கள் முன் தெரியப்படுத்த விரும்புகிறேன். அதற்கு பிறகு நாங்கள் எங்கள் இனத்தை சார்ந்தவர் என்று நாங்கள் பெருமையோடு சொல்லிக் கொள்கின்ற திரு MP விஜயகுமார் அவர்கள், இவர்களை பற்றி எங்கள் பட்டய கணக்காளர்கள் தெரியாமல் அவர்கள் பட்டய கணக்காளர்களாக இருக்க முடியாது, அதாவது சார்ட்டர் அக்கௌண்டாக இருக்க முடியாது. கிட்டத்தட்ட 2 தலைமுறைகளை எனக்கு தெரிந்து 4-5 ஆயிரம் சார்ட்டர் அக்கௌண்டுகளை உருவாக்கிய பெருமை வரை சேரும். அது மட்டுமல்ல, நாம் தொழில் நிறுவனங்கள், உலகளாவில் உள்ள தொழில் நிறுவனங்கள் இன்று உலகத்தில் உள்ள அத்தனை வல்லுநர்களால் கடைபிடிக்கப்படுகின்ற ஒரு IFRS, அதாவது உங்களுடைய தொழிலை பற்றிய ஒரு கருத்தை, தொழிலை பற்றிய ஒரு ரிப்போர்ட், பேலன்ஸ் ஷீட் என்பதை தெரியப்படுத்த உங்களுக்கும் சரி, உங்கள் ஸ்டேக் ஹோல்டருக்கும் சரி, ஷேர் ஹோல்டர்களுக்கும் சரி தெரியப்படுத்துவதற்கான ஒரு முறைகளை வழிப்படுத்துகின்ற ஒரு IFRS என்ற நிறுவனத்தின் மெம்பராகவும் ஆலோசகராகவும், அது மட்டுமல்ல அவர் பல தரப்பட்ட ஆலோசனைகளை கட்டமைக்கின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு முக்கிய பங்கில் இருந்து அதற்கான வாய்ப்பு, அதற்கான வழிமுறைகளை தருகின்ற ஒரு ஆலோசகர்களையும் உங்களோடு இணைத்து அவர் வழியாகவும் மற்றும் இருக்கின்ற ஆக சிறந்த தலைவர் வழியாகவும் நாம் அவர்களுடைய அனுபவங்களை பெற்று நாம் தொழில் ரீதியாக நமக்கு தேவையானவற்றை தேனி சென்று தேனை உறிந்துவது போல நமக்கு தேவையான அத்தனையும் எடுத்து இந்த எக்ஸ்போ 2020 வாயிலாக நாம் இதை பயன்பெறுவோம் என்று கூறி அடுத்து வருவதற்கு வாய்ப்பினை நான் அளிக்கின்றேன். இது போன்று அடுத்தடுத்து வருகின்ற கூட்டங்களிலும் இது போன்ற ஆக சிறந்த தொழில் வல்லுநர்களை உங்களோடு அழைத்து வருவோம். இன்று தீபாவளி திருநாளில் அனைத்து தமிழ் உள்ளங்களுக்கும், அனைத்து இந்தியர்களுக்கும், உலக மக்களுக்கும் எங்களுடைய ஈட்டன் சார்பாக எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு எங்களுடைய வல்லுநர்களை உங்களோடு உரையாட
அழைக்கின்றோம். நன்றி, வணக்கம். Thank you, friends, for that extensive speech. As you rightly pointed out, a lot of things happening in Dubai now. It's full of new experiences, and there are a lot of wow events. And if you go to each and every pavilion in Expo, and even 1 or 2 days are not enough. So you cannot cover so many pavilions, and if you want to really explore, so please go and experience yourself, not from just a sightseeing perspective, even from the business perspective and then technology perspective. Like Prince pointed out, DP World, who handles a lot of ports around the world, they have a stall, and they established a lot of things in terms of what are all the changes happening in the logistics industry. Myself from logistics industry, so we know like the current challenges faced by the logistics companies here and around the world due to equipment shortage. You might have noticed the freight rates have gone up. Maybe once we used to pay maybe $300 per container. Now it is 10 times or 20 times higher due to equipment shortage, China lockdown, port congested. So because of that, the cost of import have drastically increased. So in that sense, so you need a lot of planning in terms of controlling your cost. So there are a lot of solutions like this innovation. I also personally attended one session conducted by SAP in Expo Pavilion. They brought a lot of new technologies, how to make the reports, how to even booking the ticket. We used to have a separate travel desk in each and every HR department, but now when employee applying the leave, he can also book the ticket because the system is connected with the vendor who provides the ticketing tool. So you can negotiate for a better rates, and it can give various options. So employee himself can choose all those things. So there's a product called SAP Concur. I'm not promoting any particular product here. I'm just telling you how the world is progressing with the speed of the developments and technology. Having said that, let me invite Prince again to introduce the next speaker. And he already briefed about all the speakers. We have a panel of good speakers today who is going to deliver interesting insights and the challenges faced by in each and every industries and how to overcome it. So Prince, can you please introduce the next speaker, please? First, I'll invite Mr. M.S. Arulvel, is CEO at Infinity. Mr. Arulvel. Arulvel இருக்கீங்களா? அருள் சார்? Yes. Yes. நிதின்ங்கிற நேம்ல இருக்கீங்களா? நிதின் பேர்ல இருக்கு. ஓகே. ஓகே சார். ஓகே சார். யா. சார் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. எங்களுடைய குறுகிய கால ரிக்வெஸ்டில் நீங்கள் உங்களுடைய அதுவும் தீபாவளி திருநாளில் உங்களுடைய குடும்ப நேரத்தில் இதை ஒத்துக்கிட்டதற்கு எங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. இது போன்ற ஒரு தமிழ் மக்கள் மேல் ஆர்வம் உள்ள மக்கள் இருக்கும் வரை தமிழனுடைய வளர்ச்சி நிற்காது என்பதை பெருமையோடு சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். வாருங்கள் சார். Shall I proceed now? Shall I audible? Yeah, you can start. Yeah, you're audible, sir. Please proceed. Yes, good evening. So, namaskar, good evening to everyone, and a very happy Diwali to all. I'm Arulvel. I'm part of IMPA. I worked in Dhanatindi Group for 18 years as a Vice President Marketing, and more of now my focus is doing PhD on branding and brand promotion, both personal branding and corporate branding. That is my core subject to be go. Now,
the subject. I've given a time of 20 minutes. I'm right, sir? Okay. So now, branding அப்படின்னாலே இப்போ எல்லாருமே எடுத்துக்கிற விஷயம் வந்து ஒரு தவறான ஒரு கணத்தை எடுத்துருக்காங்க. ஒரு லோகோ கிரியேட் பண்றது, ஒரு கார்டு போட்டுறது, ஒரு டேக்லைன் கொடுத்துட்டாக்க பிராண்டிங் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. which is not true. பிராண்டிங்ன்றது என்னன்னாக்கா, நீங்க இல்லாத போது உங்க வியாபாரம் நடத்தணும். Any business which is happening without your absence, without your presence now, that is more important. That is really the bottom line of branding. இன்றைய ஸ்டேஜில் எஸ்பெஷலி இந்த பேண்டமிக் அப்புறம் முழுக்க மாறி இருக்கு. என்டையர் பிசினஸ் மாடலே மாறிட்டு இருக்கு. பழைய மாடல் எதுவுமே அடாப்ட் ஆகுதில்லை. You all should be blessed, become alive today with not hit anything. அண்ட் பாதிக்காத வியாபாரமே இல்லைன்ற மாதிரி இருக்கும்போது இன்னைக்கு கஸ்டமரோட மைண்ட் செட் மாறிடுச்சு, மார்க்கெட் மாறிடுச்சு. இப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம மாறாமல் பழைய பிசினஸ் மாடலை கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறதுன்றது மிகவே தவறான விஷயம். பல பேர் சொல்ற ஒரே விஷயம்னாக்கா, சார் நல்ல வியாபாரம் 10 வருஷமா இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறேன், இப்போ என்னால் சம்பளம் கொடுக்க முடியல, வியாபாரத்தை நடத்த முடியல அப்படின்னு கஷ்டப்படுறாங்க. இது காரணம் என்னன்னாக்கா, பழைய பிசினஸ் மாடலுக்கு வெற்றியாளர் ஒரு பிசினஸ் வெற்றி அடையணும்னாக்கா என்ன பழைய ரூல்ஸ் என்னன்னாக்கா, யூ மஸ்ட் பி தேர் இண்டஸ்ட்ரி ஃபார் 10 இயர்ஸ். ஒரு வியாபாரத்தில் இருக்கீங்க, நீங்கள் வந்து நல்ல பொருள் தரீங்க, கஸ்டமருக்கு உண்டான கட்டண பொருள் தரீங்க, விலை கம்மியாக தரீங்க, ஆஃப்டர் சேல்ஸ் எடுத்துருக்கு, இவ்வளோ இருந்தாலே போதும் கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிடலாம் அப்படின்றது ஒரு காமனான ஒரு கான்செப்ட் இருந்துச்சு. இப்போ அது கிடையாது. குட் ப்ராடக்ட், ஆஃப்டர் சேல் சர்வீஸ், ரீசனபிளி பிரைஸ்ட், கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருந்தும் இன்னைக்கு பல பொருட்கள் இன்னைக்கு வந்து காணாமல் போயிருக்கு. அந்த முக்கியமானது எதிர்பார்க்குறாங்க மக்கள். என்னன்னாக்கா, மக்கள் வந்து கஸ்டமர் வந்து they are not buying the product or service, they also wanted demand the status. எனக்கு இந்த பொருளை வாங்குறதுல ஒரு கெத்து இருக்கா, ஒரு கௌரவம் இருக்கா, எனக்கு ஒரு ப்ரெஸ்டீஜ் இருக்கா, will your product or service address that? அதான் முக்கியமாக பார்க்குறாங்க. ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதை நம்ம நிறைய மிஸ் பண்ணுறோம். தட் இஸ் அ வை. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பொருள் லைக் ப்ராடக்ட் லைக் சுமித் மிக்சி ஆகட்டும், நீங்கள் அம்பாசிடர் கார் ஆகட்டும், நோக்கியான்ற பிராண்ட் ஆகட்டும், எல்லாம் மிகப்பெரிய மெகா பிராண்ட், நல்ல பொருள், எந்த குறையுமே கிடையாது. சொன்ன பேட்டா செப்பல் ஆகட்டும், அதெல்லாம் வந்து இந்த டாமினேட் எனிதிங் லைக் தோஸ் டேஸ் நோ வேற அதே நோ. இன்னைக்கு அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அம்பாசிடர் கார்ல 70 இயர்ஸ் இந்த பிராண்டு. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் ஒரு என்ன சொல்றதுங்க, ஒரு லாஸ்ட் நரசிம்மராவ் கூட அதான் யூஸ் பண்ணிருந்தாங்க. எல்லா பிரைம் மினிஸ்டரும் எல்லா சீஃப் மினிஸ்டரும் யூஸ் பண்ண ஒரு பிராண்ட் எதுனா அம்பாசிடர் கார். இன்னைக்கு how many of them company not able to run, how many of them willing to buy the car? No, nobody know. பட் ஏன்னாக்கா, அந்த பொருளை வாங்குவதில் எனக்கு ஒரு ப்ரெஸ்டீஜ் இல்லை, ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இல்லை, தமிழ்ல கெத்துன்பாங்கன்னா அது இருக்கணும். இப்போ நான் என்ன சொல்றேன், பொதுவான ட்ரெண்ட் எப்படி போயிட்டுனாக்கா, இன்னைக்கு நான் வந்து காலையில் பழமதிச்சோரையில் நான் காய்கறி வாங்குவேன், ஓசியில் கிடைச்ச கருவேப்பிலை ஏசியில் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ இன்னைக்கு பழமதிச்சு கருவேப்பிலை வாங்குவேன், இன்னைக்கு வந்து ஊப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்புல எழுதணும், காப்பருப்பு கடலப்பருப்பு எழுதணும், ஊப்பருப்பு உதயம் பருப்புல எழுதணும். ஸோ கடலப்பருப்புக்கும் இதுக்கும் கூட பிராண்ட் ஆகி போச்சு. இன்னைக்கு பிராண்டிங் பண்ணால்தான் நிற்க முடியும்னு காலத்து கட்டாயம் ஆகி போச்சு. இன்றைய செஞ்சில் பொதுவான இதுக்குள்ள காம்படிஷன்ல டிஜிட்டல் மார்க்கெட்ல வேர்ல்டு எம்என்சி உள்ள வந்ததுல இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா லாபங்கள் குறைஞ்சிட்டே வருது. நேம் எனி இண்டஸ்ட்ரி, ப்ராஃபிட்டஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டஸ் கம் டவுன் டு சிங்கிள் டிஜிட் நோ. இதெல்லாம் 15% 20% லாபம் சம்பாதிச்சு இந்த நிறுவனங்கள்லாம் போய் இன்னைக்கு 3% 3% சிங்கிள் டிஜிட் ப்ராஃபிட்ல ரன் பண்றாங்க. ஆனால் செலவுகள் அதிகமாயிட்டே போகுது, எக்ஸ்பென்சஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது, எல்லா செலவுகளும் அதிகமாயிட்டு இருக்கு. ஒரு டிரைவர் உட்பட ஒரு சின்ன விஷயம் கூட எதுவுமே விலை குறையல, ஆனால் உங்களுடைய லாபங்கள் குறைஞ்சிட்டே வருது. சார் எப்படி hear me, sir? Yeah, very much, sir. Very much. So let me unmute others. You're audible. Please go ahead. Thank you, sir. So லாபங்கள் குறைஞ்சிட்டே வருது, ஆனால் நம்முடைய செலவுகள் அதிகம். சார் அன்மியூட் பண்ணிக்கங்க, மியூட் ஆயிடுச்சு. சார் கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணிட்டு கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஓகே சார். now okay. now okay, done. ஸோ லாபங்கள் வந்து இப்போ வந்து நமக்கு வந்து குறைஞ்சிட்டே வருது, செலவுகள் அதிகமாகிட்டே போகுது. இதை நம்ம எப்படி மீட் அவுட் பண்ணணும்னாக்கா, ஒரே விஷயம், நம்முடைய பொருளுடைய ஒரு பிராண்டிங்கை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். தட் இஸ் மோர். அது எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது?
how to increase my profit no. அப்போ என்னுடைய பொருளோ என்னோட சர்வீஸோ வாங்குறதுல கஸ்டமருக்கு ஒரு பெருமை இருக்கா, ஒரு ஒரு கௌரவம் இருக்கா, ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இருக்கா, ஒரு ப்ரெஸ்டீஜ் இருக்கா, அதுதான் விரும்புறாங்க. will you address that? That is more important. That's the reason people in trend எப்படி ஆயிடுச்சுனாக்கா, நான் காய்கறி வந்து பழமுச்சல்ல வாங்குறேன், நான் முடி வந்து கிரீன் ட்ரெண்ட்ல வெட்டுறேன், அப்பாயின்மெண்ட் சண்டே வந்து அப்பாயின்மெண்ட் 9:30 முடி வெட்டுறதுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குன்றாங்க. அது பெருமையா பேசணும். லெட் ஹேவ் மீட்டிங் அட் காஃபி டே ஆர் ஸ்டார்பக். இதை வந்து ஒரு ட்ரெண்ட் ஆகி போச்சு. யோசிச்சு பாருங்க, 20 ரூபாய்க்கு காஃபியை 200 ரூபாய் குடிச்சாக்கா எத்து. ஐ டோன்ட் திங்க் பெட்டர் காஃபி 20 ரூபாய்க்கு நல்லா கிடைக்கும். பட் ஆனால் லெட் ஹேவ் மீட்டிங் அட் ஸ்டார்பக், லெட் ஹேவ் மீட்டிங் அட் காஃபி டேன்னும் போது பர்செப்ஷன் மாறும், வேற லெவலில் மாறும். ஸோ இதுதான் வந்து லாபங்கள் அதிகமாக இருக்குது. ஒரே காரணம் இந்த பிராண்டிங்ன்றது ஒரு முக்கியத்துவம் வருது. எல்லாமே ஒரு ஒரு நீங்கள் எல்லாமே மக்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு ஐஃபோனுக்கும் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனுக்கும் என்ன வித்தியாசங்க? 5 times காஸ்ட்லியாக விற்குது. ஆனால் ஐஃபோன் கூட எல்லா விஷயம் அதில் இருக்குது. பட் ஸ்டில் பீப்புள் ப்ரிஃபர் ஐஃபோன் லேட்டஸ்ட் வாங்குறாங்க. காரணம் பிராண்டிங் அவங்க ஜெயிச்சிருக்காங்க. அது ஏன்னா அந்த ஐஃபோன் வச்சிருக்கேன்னாக்கா என்னுடைய ஸ்டேட்டஸே வேற லெவலில் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து மெயினாக வந்து புரிஞ்சுக்காது. இந்த நல்லது கெட்டது பார்க்காதீங்க. ஏன்னா பல வியாபாரங்கள் 10 வருஷமா இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரி வந்து எத்தனையோ நிறுவனங்கள் நான் தெரிஞ்சு 50 ஆண்டுகள் 25 வருஷம் யார் சில்வர் ஜூப்ளி கொண்டாடின கோல்டன் ஜூப்ளி கொண்டாடின நிறுவனங்கள்லாம் இன்னைக்கு வந்து இல்லாமல் இருக்கிறாங்க, கஷ்டப்படுறாங்க. unable to meet out the basic demand, பேசிக்கான ஒரு அவங்களுடைய அன்றாட செலவுகளை ஃபில் அப் பண்ண கஷ்டப்பட்டு இருக்க ஒரே காரணம் வந்து அந்த பொருள்ல இன்னோவேஷன் இல்லை, இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லை, பழசையே பேசிட்டு இருக்கிறாங்க. டெஃபினட்டா ஒர்க் அவுட் ஆகுது. The loyalty of brand loyalty has come down very badly. இத்தனை வருஷம் ஃபீல்ட்ல இருந்தீங்கன்றதுக்காக யாரும் வரப்போறது இல்லை. The trend has changed now, including the newspaper like Indian Express, தினமணி. எங்க இண்டஸ்ட்ரி நான் தினத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன். தினமணி இஸ் மச் சீனியர் தென் தினத்தந்தி. 1937 ஆரம்பிச்சப்பட்ட பத்திரிகை. ஆனால் இன்னைக்கு வந்து அவனோட சர்க்குலேஷன் கம்மியாக இருக்கு. காரணம் அதனுடைய இம்ப்ரூவ்மெண்டேஷன். இன்றைய ட்ரெண்டுக்கு வந்து மாறலை. அதுதான் முக்கியமான விஷயம். ஸோ கஸ்டமருடைய மைண்ட் செட் என்னன்னு பாருங்க. நீங்க வாங்க, எங்கள் அப்பா வாங்கினான்னு சொல்லி நான் வாங்கின பொருளை வாங்கினேன். நீங்க நான் வாங்கினேன் என் பையன் வாங்க மாட்டான். தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுங்க. இந்த ட்ரெண்டு மார்க்கெட் ரியாலிட்டியும் கஸ்டமர் மைண்ட் செட்டையும் இந்த கஸ்டமர் என்ன நினைக்கிறாங்க அதை நம்ம பார்த்தால்தான் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து போகணும். இன்றைய ட்ரெண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாம். நான் வந்து இந்த வருஷம் ஒரு பிரான்ச்சுங்க, அடுத்த வருஷம் இன்னொரு பிரான்ச்சுங்க, வருஷம் ஒரு பிரான்ச் வளர போறேன். சாரி, அந்த மாதிரி ஒரு பிசினஸ் மாடலே கிடையாது. 2 ஆப்ஷன் இருக்கு. எய்தர் யூ க்ரோ அக்ரெசிவ்லி ஆர் டை ஸ்லோ. 2 ஆப்ஷன் தான். வெறித்தனமா வளரணும்னா நிதானமாக சாகணும். 2 ஆப்ஷன் தான் இருக்கு. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் க்ரோத்துக்கு இன்னைக்கு வந்து கான்செப்டுக்கு இன்னைக்கு இடம் இல்லை. இன்னைக்கு மார்க்கெட் அப்படியே ரெடியா இல்லை. யாரும் வெயிட் பண்ண ரெடியா இல்லை. ஸோ day one you have to think something big. உள்ளதெல்லாம் உயர் உள்ளார் வள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி திங்க் பிக். ஈவன் அப்துல் கலாம் சொல்லிக்கிறாரு, மீடியாக்கர் திங்கிங் இஸ் சின். கம்மியா சும்மாலாம் நினைக்கிறதே வந்து பாவம்ன்றாரு. ஸோ அது எப்படி பண்றது? அப்போ யூ ஹேவ் டு அப்பாயிண்ட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் டு த ரெஸ்பெக்டிவ் ஃபீல்ட் அண்ட் தென் மேக் யுவர் பிராண்ட் இஸ் அ ஸ்டேட்டஸ் ஓரியன்டட். இதுதான் வந்து முக்கியமான விஷயங்க. இதில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு நேரமும் ஒரு விஷயமும் பிராண்டிங் அப்படின்னாக்கா உடனே சொல்லுவாங்க லோகோ கிரியேட் பண்ணுறது, டேக்லைன் போடுறது, விளம்பரம் பண்ணுறது. டெஃபினட்டாக அது பிராண்டிங் கிடையாதுங்க. அது வந்து சிம்பிள். அப்படி பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிவகாசியில் எடுத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஊர் சிவகாசியில் 400 மேட்ச் பாக்ஸ் கம்பெனி இருக்குது. எல்லாரும் லோகோ வச்சுருக்கோம், பிராண்ட் வச்சு பேர் வச்சுருக்கோம். அது பிராண்டிங் கிடையாது. ஒரு ஃபயர் ஒர்க்ஸ் மட்டும் பார்த்தாக்கா 500-600 கடைகள், 500 ஃபேக்ட்ரிஸ் இருக்குது சிவகாசியில். எல்லா ஃபயர் ஒர்க்ஸும் விற்கிறது இல்லை, விற்கிறது 4-5 விற்கிறது. ஏன்னா தட் இஸ் நீங்கள் இல்லாத போது உங்கள் பொருளை மற்றவங்க பேசுறது. நான் வந்து ஒரு பொருளை பற்றி பேசுகிறேன், அவர் வந்து எனக்கு சொந்தக்காரு, எங்கள் கம்யூனிட்டிக்காரு, எங்கள் ரிலேட்டிவ், எங்கள் ஊருக்காரு, நான் அது தப்பு. அது கிடையாது, ரெஃபரல் கிடையாது. அதே நேரத்தில் வந்து நான் பிராண்டை ரெஃபர் பண்ணி நான் கமிஷன் வாங்கினாக்கா அதுவும் பிராண்டிங் கிடையாது. எந்த விதமான ஒரு கனெக்டிவிட்டி இல்லாமல் நம்ம அன்றாட பல விஷயங்கள் நம்ம பிராண்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். உடம்பு சரியில்லையா, இப்போ சிம்பிள். ஒரு காலத்தில் ஃபேமிலி டாக்டர் இருந்துச்சு, எல்லாருக்கும் ஒரே டாக்டர் தான் இருப்பாரு. அந்த ஒரு டாக்டர் தான் வந்து எனக்கு, எங்கள் அப்பாவுக்கு, மனைவிக்கு, குழந்தைக்கு எல்லாரும் பார்த்துருந்தாரு. இன்னைக்கு ஃபேமிலி டாக்டர் கான்செப்டே போயிடுச்சு. நீங்கள் யாரும் ஃபேமிலி டாக்டர் போகிறது? எனக்கு ஒரு டாக்டர், என் மனைவிக்கு ஒரு டாக்டர், என் குழந்தைக்கு ஒரு டாக்டர். அதுவும் எனக்கு ஆர்கன்ஸுக்கு ஒரு டாக்டர், டயபெட்டாலஜிஸ்க்கு ஒரு டாக்டர் போகிறோம், கேஸ்ட்ராலஜிக்கு ஒரு டாக்டர் போகிறோம், அந்த மாதிரி போகிறோம். நம்மளே ஒரே டாக்டர் மற்ற விஷயம் பேச கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே பிரிஞ்சு இருக்கும் பட்சத்தில் அதே நேரத்தில் நம்ம மட்டும் வந்து ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் பழைய மாடலே கற்றுக்கிட்டு அதில் வந்து நம்ம வந்து ஜெயிக்கணும்னு ஆசைப்படுறதுன்றது கண்டிப்பாக ஏற்படுத்த முடியாது. நீங்கள் பேர் சொன்ன மாதிரி
ஒரு நாளும் நீங்களே இருந்து கடை நடத்தி நீங்களே பண்றதுன்றது ஒரு ரிஸ்க். அது என்னைக்கு நீங்க இல்லையோ உங்க நிறுவனம் வந்து மூடுற மாதிரி ஆயிடும். அந்த மாதிரி இல்லாமல் நீங்க இல்லாத போது ஜெயிக்கணும். அதான் வந்து ஒரு ஒரு நிறுவனத்தினுடைய அழகு. லெகசி கேன் லுக் ஃபார் நெக்ஸ்ட் கோல். அதான் விஷயம். இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப சொன்ன மாதிரி நீங்க ஒரு தடவை சொல்லுவார், ஈவினிங் நைட்டு 10 மணிக்கு நீங்க உங்களோட பேங்க் பேலன்ஸை லாகின் பண்ணி பார்த்துட்டு காலைல எந்திரிச்சு எக்ஸசைஸ் போயிட்டு மறுபடியும் காலைல ஆஃபீஸ் நுழையும் போது பேங்க் பேலன்ஸ் பார்த்தா பேங்க் பேலன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கும். somebody can able to work for your improvement in your absence. That is the value of the company, value of the brand. அது எப்படி முடியும்? I had an office in Chennai and also office in showroom at US. Obviously it is possible. இல்லைங்களா? கண்டிப்பா நான் இங்க இருக்கிறேன், கடையை மூடுறேன், 8 மணிக்கு கடையை மூடுறேன், மறுநாள் காலை திறக்கிறேன், பட் 8 மணிக்கு என்னுடைய கடை வந்து யூஎஸ்ல ஓப்பன் ஆகுது. ஸோ அந்த மாதிரி பிரான்ச் அவுட் பண்றது, நெட்வொர்க் கிரியேட் பண்றது, நெட்வொர்க்கிங் இஸ் அனதர் வெரி எக்ஸ்ட்ரானரி ஒர்க். நான் சொல்லித விஷயம் தான். ஒருவேளை 1994 பேசுது, there is a possibilities one day BJP will come back. அப்புறம் பிஜேபி எக்ஸ்பேன்ஷன் தெரியாது 94லலாம். அந்த மாதிரி இது ஒரு கட்சி லுக்கிங் அஸ் அ பிராண்ட். ஏன்னாக்கா அவனுடைய பிரான்ச் அவுட் ஆல் ஓவர் இந்தியா இருந்தது. வேற வெல் நோன் ஏடிஎம்கே ஜெயலலிதா ஆகட்டும், ஒரு கருணாநிதி ஆகட்டும், அவன் அந்த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆக முடியாது. ஏன்னாக்கா பியாண்ட் தமிழ்நாடு அவனுடைய பிராண்ட் நோவேர் எல்ஸ் நோ. ஸோ கிரியேட்டிங் த நெட்வொர்க் த்ரூ அவுட் wherever possible, maximum number of possibilities பண்ணணுன்றது. whenever I address any B school at any colleges, I always plead every young entrepreneurs, young MBS B school பசங்க சொல்றதுதான், தமிழ்நாடு பிராண்ட் எங்க இருப்பா இருக்கு? ஒரு பிராண்டே இல்லையே. தமிழ்நாடு பேஸ் பிராண்ட் வெரி ஃபியூ, ஹார்ட்லி. கெவின் கேர் ஒரு பிராண்ட் இருக்கு, ஹட்சன் ஃபுட், அருணைஸ்கே ஒரு பிராண்ட் இருக்கு, சக்தி மசாலான்னு ஒன்று இருக்கு. ஹார்ட்லி able to figure out more than 10 brands emerge from out of Tamil. தமிழர்கள் நம்ம ஒரு பிராண்டை கிரியேட் பண்ணி will it go all over the world போகிற மாதிரி பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுங்க, திங்க் பண்ணுங்க. வேற தமிழர்கள் இல்லாத இடமே இல்லை. நீங்க யூஎஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கம்பெனியும் தமிழர் இருக்காங்க. ஆனால் எந்த அளவுக்கு அந்த ஒரு இந்த கிரியேட்டிங் த பிராண்ட், கூகுள் பிச்சை வந்து சுந்தர் பிச்சை வந்து கூகுள்ல வந்து சிஓ இருக்கிறார், பட் இஸ் கிரியேட்டிங் த கூகுள் பிராண்ட். ஸோ நம்ம ஏன் ஒரு பிராண்டை உருவாக்கக்கூடாது? அந்த ஜோகோ வந்திருக்காங்க, தமிழ்நாடுல இருந்து வந்திருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பிராண்டை உருவாக்கணும்னாக்கா you have to work for, give us a validation, extra touch இருக்கு, plus factor that alone take it next level. ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து எந்தெந்த மாதிரியான முயற்சிகளை நம்ம வந்து செய்யணுன்றதான் என்னோட தாழ்மையான வேண்டுகோள். ஸோ once again I'm telling you the magic marketing டிஸ்கவுண்ட் ஆஃபர் and then no, அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ராங் அசம்ஷன், மார்க்கெட்டிங் பர்செப்ஷன். டிஸ்கவுண்டால நீங்க பொருளை ஜெயிச்சிட முடியாது. நீங்க தட் இஸ் a wrong route, no. and ஸ்டேட்டஸ் ஓரியன்டட் பண்ணணும்ன்றதான் என்னோட விஷயம். ஸோ செட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல், நோ. ஸோ டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்றது வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ராங் ரூட். அது பர்செப்ஷனை மாற்றும். நீங்கள் வந்து வேல்யூ பொசிஷன் that makes all the difference. இன்சர்ட் பண்றது, பேப்பர் இன்சர்ட் கொடுக்குறது, சின்ன சின்ன நோட்டீஸ் அடிக்கிறது, அதெல்லாம் வந்து ஒரு தவறான ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி அது. ஸோ உங்களுக்கு தேவையான டிஜி யாரு, டாட் ஆடியன்ஸ் யாரு, அவங்களுக்கு தேவையான மெசேஜ் என்ன, அதை வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக மென்ஷன் பண்ணி நீங்கள் பேசும்போது தான் யூ கெட் அ பெட்டர் எட்ஜ் ஃபார் ஸ்பெண்டிங் நோ. ஸோ திஸ் இஸ் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு லைன் அப். ஏதாவது கிளாரிட்டி ஏதாவது இருக்குன்னா கூட கேன் ஆல்சோ டிஸ்கஸ் அபவுட் இட். ஏதாவது. Thank you so much, sir. That's a lot of inputs and advices to the business owners. Yeah, I mean, I think you rightly quoted. I think it's Bill Gates who said, or Warren Buffett, I think. Warren Buffett. You have to earn money when you are sleeping. Correct, exactly. So that is what more you said. important now. Yeah. So the branding is important. I've read like branding is the process of connecting good strategy with a good creativity. So strategy irundhu creativity illanalum use illa, creativity irundhu strategy illanalum use illa. I follow Amul actually. சூப்பரா பண்ணிருப்பாங்க. அந்த கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸை வச்சு ஏதாவது ஒரு போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி. ஸோ யா, ரொம்ப கரெக்டா சொன்னீங்க. 10 ரூபாய்க்கு அந்த டீயை குடிக்கலாம், ஆனா ஒரு 150 ரூபாய்க்கு
ஒரு இடத்துல உட்காந்து குடிக்கிற டீ, அது அது வந்து ஒரு இடத்துல நம்ம டீ மட்டும் குடிக்கிறோம், இன்னொரு இடத்துல டீயோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் பண்றோம். தட்ஸ் வை we organize Yes, அந்த that is மாதிரி. more important today. So how you, that makes all the difference. Yeah. So So even cinema houses, those days நம்ம அடிச்சு புடிச்சு உள்ள போய் சீட்ல உட்காந்து படம் பார்க்கறது தான் ஆப்ஜெக்டிவா இருக்கும். பட் இட் பிகம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் now. Go with popcorn, அங்க பாப்கார்ன் வந்து டெலிவர் பண்ணுவோம். yes, சரி, saloon So- becomes spa ஆயிடுச்சு. Saloon no more, saloon becomes spa அப்படின்றாங்க. So எல்லாம் கஸ்டமர் சர்வீஸ் சென்டர் become கஸ்டமர் கேர் சென்டர்ஸ் போயிடுச்சு. எல்லாமே மாறிடுச்சு. எல்லாமே everything change today. இதெல்லாம் வந்து அயன் பாஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெயிட்டா இருக்கும். அயன் பாஸ் ஹேண்டில் பண்றதுல ஒரு பாடி பில்டர் தான் பண்ண முடியும். இன்னைக்கு வந்து ஒரு அயன் பாஸ் ஒரு ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு யோசிச்சு பாருங்க, சிம்பிளான விஷயம். இந்த வெயிட்டுக்கும் அயன் பண்றதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது. நம்ம தெரியாம வெயிட்டா போட்டு ரொம்ப வெயிட்டான அயன் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஆனா இன்னைக்கு வெயிட்லெஸ் அயன் பாக்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கரெக்டா கொடுக்குது. எங்க இருந்து வந்துச்சு? டெக்னாலஜி எல்லாம் மாறிடுச்சு. கிரைண்டர் எப்படி இருந்தது பாருங்க, ஆட்டுக்கல்ல பேஸ் ஆடாம இருக்கும், குழவி ஆடிட்டு இருக்கோம். பேஸ் ஆடுது, குழவி டெக்னாலஜி தான் சார். பட் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் என்னன்னா, எல்லாருக்குமே என்ன சேலஞ்சஸ்னா, பர்டிகுலர்லி ஸ்டார்ட் அப்ஸ், ரைட்? ஒன் இஸ் we don't know the ROI. ஓகே, இப்போ நீங்க சொல்றீங்க spend $500,000 or $1 million, your product will go in miles. இப்போ அது சார் வேற ஒரு டிவைஸ் வச்சிருக்கீங்களோ? கொஞ்சம் மியூட் பண்ணி அன்மியூட் பண்ண முடியுமா? வேற யாரோ ஓகே, ஐ திங்க் நவ் இட்ஸ் ஃபைன். ஸோ இப்போ என்ன சேலஞ்சஸ்னாக்கா, எல்லாருமே பிஃபோர் யூ ஸ்பெண்ட் எனி சைசபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி, த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ் ஆஸ்க், வாட் இஸ் த ROI? Okay, if I spend $500,000, am I going to get 2.5 million in 5 terms of money what I spent? Now, particularly the branding one, even if we realize that it is required, but still startups they cannot afford. So what is your advice to them? What kind of percentage of your operating expenses you can spend on branding, and can you throw some more light on this? Yes, correct. பார்த்தீங்கன்னாக்கா there are plenty of நிறைய பேர் விளம்பரம் பண்ணி வீணா போனோம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஒரு கம்பெனி அழிஞ்சதுக்கு காரணமே தஞ்சாவூரோட ஒரு பிராண்டு. they spent huge money, more than 10 crores. வேலூர் பேஸ்ட் பிராண்டு தஞ்சாவூரோன்னு சொல்லி மசாலா கம்பெனி. ஸோ விளம்பரம் பண்ணிட்டாக்க ஜெயிச்சிடலாம் நினைக்கிறாங்க. அது ரொம்ப ஒரு தப்பான ஒரு கான்செப்ட். அது விளம்பரம் வேற, பிராண்டிங் வேற. நீங்கள் வந்து பண்ணக்கூடிய விஷயத்துல ஒரு சில விஷயம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருக்கா வந்து டெண்டுல்கர் டிவிஎஸ்சிக்கு பண்ண பிராண்டு தான். டெண்டுல்கர் வச்சு ஒரு சிசிக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணாங்க, ஒரு பிராண்ட் லான்ச் பண்ணாங்க. அடுத்த நாள் டெண்டுல்கர் பேசுறாரு, டூ வீலர் ஓட்ட தெரியாதுன்னு. அவர் எனக்கு 2 வீலர் ஓட்ட தெரியாது, ஓட்ட பயம் கேட்டுக்கிறாரு. ஸோ இது வந்து இப்படி இதெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அவங்களை வந்து ஒரு செலவு பண்ணி அந்த பிராண்ட் அது பட்டியல மாடல் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு காரணம் தான். ஒரு வண்டி ஓட்ட தெரியாது எப்படி பெஸ்ட் பைக்னு சொல்ல முடியும், அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் பண்ணக்கூடிய மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜியில் அவுட் ஆஃப் அட்வர்டைசிங் ஸ்பெண்டில் 10% ஸ்பெண்ட் ஆன் பிராண்டிங். அதுதான் விஷயம். ஃபுல்லாகவே பிராண்டிங் பொருளை சொல்லலாக்கா யாரும் வாங்க தெரியாது. இவங்க பண்ணாங்க, ஓல்டா வாஷிங் மிஷின் பண்ணாங்க. ஓல்டா எக்ஸ்ட்ரானரி கிரியேட்டிவ். ஹிந்துல ஓல்டா வாஷிங் மிஷின் பேஜ் 5ல ஃபுல் பேஜ் ஆடு பிளாங்கா இருக்கும், சின்ன ஒரு வேர்டிங், இட் வாஷஸ் கிளீன். அது என்டே அஞ்சாம் பக்கத்து ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணிச்சான், க்ளீன் பண்ணிச்சான். பியூர் ஒயிட்டு. வாஷிங் மிஷின் காட்டில், பொருளை காட்டில் வாஷிங் மிஷினோட ப்ளஸ் பிக்சர் பேசவே இல்லை அவங்க. ஃபுல் பேஜ் பிளாங்கா இருக்கும், சின்ன பாயிண்ட், கண்டிஷன் அப்ளை மாதிரி சின்ன பாயிண்ட், இட் வாஷஸ் கிளீன் தேங்க்ஸ் டு ஓல்டா வாஷிங் மிஷின் போட்டு தான். பட் அதெல்லாம் வந்து யாருக்குமே அது புரியல. ஏன்னா ஓல்டானாலே ஒரு டிவின்ற மாதிரி ஆகுது. கிரியேட்டிவ்ல போட்டாங்க, எப்படி டிவி வாஷ் பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி ஆச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி அதை வந்து so much. Thank you, sir. Thank you so much for that insight. Now, thank you so much. And thank you for the good excellent opportunity to interact with the Gulf-based தமிழர்கள் தொழில் முனைவோரோட பேசுங்க. நல்ல வாய்ப்பு. இந்த ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்த இப்பா சென்னை சாப்டருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி, வாழ்த்துக்கள். Okay, okay. May I now invite Prince Ilavasan sir to introduce the next speaker. Next, Mr. Kumar. I came to know his name is Branding Kumar.
ஆக்சுவலாக அவரை பற்றி நேற்று தான் எனக்கு அறிமுகமானார், என்னுடைய பார்ட்னர் வழியாக அறிமுகமானார். அவர் பட்டுன்னு சொன்னது வந்து ராமராஜினுடைய பிராண்டிங் அட்வைசர். அப்புறம் வந்து ஒரு 5-6 சொன்னாரு, எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் இல்லை. நிச்சயமா இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் வந்து நம்ம தொழில் முனைவர்களுக்கு தேவை. முன்னாடியே இந்த அருள்வேல் சார் வந்து ரொம்ப நிறைய கான்செப்ட் சொல்லியிருக்காங்க. நாங்களாம் இதை வந்து கத்துக்காம தப்பா எங்க கிளைண்ட்டுக்கு வேற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். அதெல்லாம் இங்க கரெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். இதுவும் கூட ஒரு இன்புட், எங்களுடைய தொழிலை மேம்படுத்துவதற்கு ஒரு சில இன்புட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு நிறைய கிடைக்குது. இது வந்து நீங்க இப்ப நாங்க எத்தனை பேருக்கு இது போகுதுங்கிறத விட இதை எங்களை மாதிரி ஒரு கன்சல்டன்டோ ஒரு ஆடிட்டர்ஸோ உள்வாங்கி ஒரு தொழில் கன்சல்டன்ட் கொடுக்குறவங்களுக்கு டெஃபினட்டா இது வந்து யூஸ் ஆகுங்கிற ஒரு நோக்கம் தான் இந்த ஈட்டனுடைய நோக்கம். அதான் நான் திருப்பி சொல்றேன். இப்போ அடுத்தது மிஸ்டர் பிராண்டிங் குமார் சார், உங்களை பற்றிய முழு அறிமுகத்தோடு நீங்கள் உங்கள் உரையை தொடங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். முதற்கண் நான் பேசுறது எல்லாத்துக்கும் தெளிவா கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். கேக்குது சார். இங்க ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ல நாங்க குடியிருக்கிறதுனால தீபாவளியில டிடிஎஸ் எஃபெக்ட்ல சுத்திலையும் எல்லா பக்கமும் பட்டாசு வெடிக்கிற சத்தம் கேட்டுட்டு இருக்கு. நான் நேத்தே வந்து சார் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்கிறப்ப இது ஒண்ணுதான் என்னுடைய கன்சர்னா நான் சொல்லியிருந்தேன். இந்த ஒரு இஷ்யூ இருக்கலாம், ஏன்னா இங்க வந்து என்னோட ரூம்ல உட்காந்து நீங்க பேசுறதெல்லாம் கேட்குமான்னு எனக்கு தெரியல. ஒருவேளை அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தா மட்டும் அந்த சிரமத்தை பொறுத்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன். எனிஹவ், தேங்க்யூ வெரி மச். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்க எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். ஸோ எனக்கு ஒரு முக்கியமான டெஸ்டா நீங்க வச்சிருக்கிறது வந்து, நீ என்ன பிராண்டிங் பண்ற, ஃபர்ஸ்ட் நீ உன்ன பிராண்ட் பண்ணி கரெக்டா ப்ராப்பரா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி ஆடிட்டர் சொல்லியிருக்காரு. எனிஹவ், தட் இஸ் த ரைட் வே டு கம்யூனிகேட் திங்ஸ் ப்ராப்பர்லி. எனக்கு முன்னாடி பேசின நண்பருடைய இன்சைட்ஸ் ரொம்ப மதிப்பு மிகுந்ததாக இருந்தது. நான் வந்து ஒரு காரண பெயர் மாதிரி எனக்கு அமைஞ்சிருச்சு. பேசிக்கலி என்னோட பேர் குமரகுரு. கோவையில வந்து சுருக்கமா என்ன குமார்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சு நண்பர்கள் மத்தியில. நான் பண்றது பிராண்டிங் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க பிராண்டிங் குமார்னு அவங்க சொல்லி அதையே நான் ஸ்வீகாரம் பண்ணி என்னுடைய பேராக வச்சுக்கிட்டேன். எனிஹவ், நான் பேசிக்கா ஒரு கான்செப்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட். ஒரு ப்ராடக்ட் அல்லது ஒரு பர்சன் அல்லது ஒரு சர்வீஸ் இதை வந்து எண்ட் யூசருக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துறதுக்கு என்ன கான்செப்ட், என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பிஸ்னஸ்னுடைய சக்சஸை முடிவு பண்ணுது அப்படின்னு தீர்மானமா நம்புறது என்னுடைய விளக்கம். அதுக்கு நிறைய என்னுடைய வாழ்க்கை அனுபவங்கள், நான் படிச்ச பேட்டர்ன், நான் கவனிச்ச விஷயங்கள் அப்படின்னு இருக்கு. நான் வந்து என்னோட என்ன பாயிண்ட் சொல்ல வர்றேன் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி ப்ராக்டிக்கலா நான் வந்து கன்சல்டண்டா இருந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஒரு 2-3 ஆர்கனைசேஷன்ஸை பத்தி நான் சொல்லலான்னு இருக்கேன். அதை சொன்னோம்னா ஸோ தட் வில் பி குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் யூ, கொஞ்சம் போர்டம் இல்லாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே ஐ வுட் லைக் டு டாக் அபவுட் பின்பர்ட்ஸ் லெக்கிங்ஸ். அது ஒன்று. அடுத்தது எத்திக்கல் பேப்பர் அப்படின்னு ஒரு பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரியில் நான் பண்ண பிராண்டிங். அப்புறம் நேச்சுரலி ராமராஜ் காட்டன். அப்புறம் எ பார்ட் ஆஃப் ஏரியா இன் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ், இங்கே கோயம்புத்தூர்னுடைய கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸில் என்னுடைய ரோல் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 4-5 பிராண்டு சொன்னோம்னா அதுக்கப்புறம் நான் சொல்லக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சுருக்கமாகவும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமாகவும் இருக்கலாம். நான் வந்து சாதாரணமாக என்ன பிலீவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, நீங்க வந்து ஒரு பிசினஸ்னுடைய சக்சஸ் அப்படின்னா ஆடிட்டர்ஸ் உங்களுடைய ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அதுல ரிசம்பிள் ஆகல அப்படின்னா அந்த பிசினஸ் சக்சஸ் மாடல் அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறதே இல்லை. அல்டிமேட்டா ஒரு வியாபாரம் எதுக்காக பண்ணணும், பணம் போட்டு அதுல இருந்து திருப்பி நமக்கு லாபம் வரணும், அவ்வளவுதான். இந்த ஒரு சிம்பிள் லாஜிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த லாஜிக் இல்லை அப்படின்னா அந்த வியாபாரத்தை நம்ம பண்ணாம இருக்கிறது நல்லது. அப்போ இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில, இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சிச்சுவேஷன்ஸ்ல வந்து நீங்க நல்லா கவனிச்சீங்க அப்படின்னா the opportunities are plenty. இன்னைக்கு வந்து ஒரு வியாபாரம் செய்யறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து மிக அதிகம். ஏன்னா வியாபாரம் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு ரகசியம் எல்லாம் கிடையாது. எந்த இடத்துலயுமே வியாபாரத்துல வந்து இப்படி செஞ்சாதான் ஒரு தொழில் செய்ய முடியும் அல்லது இது யாருக்குமே தெரியாது அப்படிங்கறதெல்லாம் இன்னைக்கு வந்து அந்த சிச்சுவேஷன் எல்லாம் மலையேறி போச்சு. ஒரு 10-15-20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா கூட, ஒரு 2 டிகேட் முன்னாடி சொல்லலாம், ஐ எம் வெரி கான்ஃபிடென்ட் அபவுட் தட். எப்படின்னா ஒரு வியாபாரத்தை இன்னொருத்தருக்கு சொல்லியே கொடுக்க மாட்டாங்க. சொல்லி கொடுத்தாலே வந்து அது ஒரு பெரிய விஷயமா நினைச்சிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஐயோ அவனுக்கு தொழில் தெரிஞ்சா வந்து அவன் வந்து கத்துக்கிட்டு அவன் சொந்தமா வியாபாரம் பண்ணிடுவான் அப்படின்னு. இன்னைக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. இன்னைக்கு வந்து ரகசியம்னு எதுவுமே கிடையாது. இன்னைக்கு வந்து கன்வீனியன்ஸ் தான் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த ஒரு டொமைனை வந்து நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்ட எல்லா பிராண்ட்ஸும் வந்து ப்ராப்பரா சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு பேட்டர்ன்ல இருந்துட்டு இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு நீங்க எந்த பிசினஸ் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்களேன், அது ஒரு ப்ராடக்டா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பர்சனா இருக்கலாம், ஒரு சர்வீஸா இருக்கலாம்.
அதை வந்து எப்படி அந்த அந்த ப்ராடக்டை தயார் பண்றோம் அப்படிங்கிறது வந்து அநேகமா தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. பட் கன்வீனியன்ட்டா ஒரு கஸ்டமருக்கு எண்ட் கஸ்டமருக்கு எப்படி கொண்டு போய் அதை சேர்த்துறோம் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய சக்சஸ் இருக்கு. இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ட்வின் பேர்ட்ஸ் லெக்கிங்ஸ் நீங்க எல்லாமே கேள்விப்பட்டிருந்திருக்கலாம். அது என்னுடைய பிரெயின் சைல்டு தான். அதனுடைய பேசிக்கான கான்செப்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் டைரக்ஷன் செட்டிங் வந்து நான் பண்ணது தான். அதுல ஃபர்ஸ்ட் என்னாச்சு அப்படின்னா, நேச்சுரலி உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும், கொங்கு பெல்ட்ல எஸ்பெஷலி திருப்பூர் செக்மெண்ட்ல வந்து பிளென்டி ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் வந்து நிறைய இருப்பாங்க. அவங்க வந்து அவங்களுடைய மெயின் இதே வந்து இன்டர்நேஷனல் பையர்ஸுக்கான ப்ராப்பரான கார்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியை வந்து ஹேண்டில் பண்ணி அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்டை வந்து ரீசனபிள் ப்ரைஸ்ல உலகம் முழுக்க சப்ளை பண்றதுங்கிறது அவங்களுடைய ஒரு ஆதாரமான ஒரு தொழில். இப்படி இருக்கக்கூடிய நிறைய பேர் வந்து டொமஸ்டிக் பிராண்டுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒன்றும் ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்காது. நீங்க என்னதான் எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாலும் கூட, எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, அது வந்து ஒரு 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 ஹைடெக் கூலி வேலை செய்யறது தான் நம்ம. அதுதான் உண்மை. அதை தாண்டி வந்து நம்ம வந்து எவ்வளவு எக்ஸ்போர்ட்னு செஞ்சாலும் கூட இன்னொருத்தருக்காக நம்ம செஞ்சு தர்றோம். ஒரு பையர் வந்து என்னைக்கு நம்மளுடைய சப்ளை வேண்டாம்னு சொல்லி நிறுத்துறாரோ அன்னைக்கு திங்ஸ் வில் ஸ்டாப். ஸோ எப்போ ஆனா எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு கோடிக்கணக்கான ரூபாய் போட்டு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி இருந்திருப்போம். ஸோ அப்போ இதை வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு டொமஸ்டிக் பிராண்ட் இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து நிறைய நண்பர்கள் மத்தியில் இருந்தது. ஸோ அப்போ வந்து ராம்ராஜ் காட்டனுடைய ஒர்க் நான் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத கேள்விப்பட்டு, அதுக்கப்புறம் என்னுடைய நண்பர் அவர் தான் வந்து ஹி வாண்ட் டு ஃப்ளோட் தட் ஆர்கனைசேஷன். அப்ப பாத்தீங்கன்னா ட்வின் பேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற பிராண்ட் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பேசிக்கலி தே ஆர் நெட்வொர்க் கிளாத்திங் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து உலகத்துல இருக்கக்கூடிய, நீங்க உலகத்துல எந்த திசையில கை காமிச்சாலும் அங்க இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு உமன் பிராண்ட் கார்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த வந்து கட்டாயம் அதனுடைய ஏதாவது ஒரு பார்ட் வந்து இந்த நெட்வொர்க் கிளாத்திங் கம்பெனியில தயாராகிட்டு இருக்கும். ஸோ அவங்களுடைய எக்ஸ்பர்டைசிங் இன் ப்ரொடியூசிங் எ ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது எக்கச்சக்கமா இருந்தது. பட் தே டோன்ட் ஹாவ் அ பிராண்ட். சரி, இப்ப வந்து ஒரு டொமஸ்டிக் பிராண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு முடிவானதுக்கு அப்புறம் அவங்க முன்னாடி வந்து யூ காண்ட் ஈவன் பிலீவ் 200 சில்லற ப்ராடக்ட் இருந்தது. 200 சில்லற ப்ராடக்ட்ல தேவர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ். அவங்க எது வேணாலும் பண்ண முடியும். ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா உலகம் முழுக்க இன்னைக்கு எல்லாத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை தான் அன்னைக்கு அந்த பிராண்ட்லயும் எங்களுக்கு இருந்தது. என்ன அப்படின்னா, நீங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் பிளென்டியா இருக்கு, இன்ஃபர்மேஷனும் எக்கச்சக்கமா இருக்கு. எதை சூஸ் பண்றதுனே ஃபர்ஸ்ட் டிசைட் பண்ண முடியாது. ஸோ முதல்ல எல்லாம் பழைய காலத்துல எல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா, நாங்க நம்மளுடைய முன்னோர்கள் நம்ம தாத்தா முப்பாட்டங்காலத்துல பாட்டங்காலத்துல எல்லாம் செஞ்ச வியாபாரத்துல எல்லாம் நீங்க நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா, ஒரு வியாபாரம் செய்யறதுக்கான அடிப்படை தகுதியே வந்து ஒரு தகவல் தெரிஞ்சாலே போதும். அந்த வியாபாரத்தை எப்படி செய்யறதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலே அதை செஞ்சிடலாம். ஒரு ப்ராடக்ட் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்றதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலே நீங்க ஒரு வியாபாரத்தை பண்ணிட முடியும். ஆனா இன்னைக்கு அப்படி இல்லை. ஸோ இப்போ இந்த கார்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில எடுத்து பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து இவ்வளவு கார்மெண்ட்ல எதை எடுக்கிறது எதை விடுறது அப்படிங்கறத நாங்க அதுவே ஒரு பெரிய R&D பண்ணோம். கம்ப்ளீட்டா பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அனலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஃபைனலி நான் எப்பவுமே இந்த பெனிட்ரேட்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட்டை எடுப்போம் எப்பவுமே. அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அப்படித்தான் வந்து நாங்க ஆரம்பிச்சப்ப வந்து லெக்கிங்ஸ் வந்து நம்ம முன்னாடி எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எல்லா ப்ராடக்ட் இருந்தாலும் கூட ஒரு சடன் ரீகால் வரணும் அப்படின்னா அது எந்தவா இருக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சு, ஸோ லெக்கிங்கை முன்னிறுத்தி மற்ற ப்ராடக்டையும் நம்ம மார்க்கெட் பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஸோ இட் வாஸ் அ ஹியூஜ் சக்சஸ். அதுக்கு வந்து ஒரு லெக்கிங் அப்படின்னா அது எப்படி சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து ரொம்ப ரொம்ப என்னுடைய கவனம் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும். நீங்க ட்வின் பேர்ட்ஸ்னுடைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, அதுல வந்து 2 தான் அவங்களுடைய யூனிக் செல்லிங் பாயிண்டா உண்டு. ஒன்னு அதனுடைய ஸ்ட்ரெச்சபிலிட்டி, 2வது வேணுங்கிற கலர். நீங்க வந்து அன்பிலீவபிள் கலர்ஸ் அதில் இருக்கும். ஸோ அதனால பாத்தீங்கன்னா அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்னுடைய இதுல ரொம்ப முக்கியமா நாங்க என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னா, ஹவு இட் ஹேஸ் டு பி கம்யூனிகேட்டட் டு த எண்ட் கஸ்டமர்ஸ் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஒரு நல்ல பாலே டான்ஸ் தெரிஞ்ச 2 டான்சர்ஸை கொண்டாந்து அவங்கள லெகிங்ஸ் போட வச்சு அந்த டான்ஸ் தான் அதனுடைய மெயின் தீமா எடுத்துக்கிட்டோம். அப்புறம் கலர்ஸ் யூ நீட் ஃபிட் யூ வாண்ட். ஸோ இதுதான் பேசிக் டேக்லைனா வச்சு இதை ப்ரொமோட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் தென் இப்போ அருள்வேல் செல் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் இருக்கக்கூடியவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணி அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்டையர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸை வந்து எதுல ரிலீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி அதை பண்ணோம். ஸோ த பிராண்ட் பிகம் வெரி சக்சஸ்ஃபுல். எனக்கு வந்து ஒரு ராசி இருக்கு எப்படின்னா, அதை ராசியா அதை எப்படின்னு சொல்றதுன்னு தெரியல. நான் எது செஞ்சாலும் அடுத்தது வந்து வரக்கூடிய எல்லா பிராண்ட்ஸும் அதை தான் காப்பி அடிப்பாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்க லெகிங் பிராண்ட் நீங்க எது பார்த்துருந்தீங்கனாலும் அதுல வந்து என்னென்ன விளம்பரங்கள் மாடியூல் வருதோ எல்லாமே ட்வின் பேர்ட்ஸுக்கு நானும் என்னுடைய டீமும் போட்ட பார்த்து தான் வந்து அதை அப்படியே காப்பி அடிச்சிருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பாப்புலரா தெரிஞ்ச ராம்ராஜ் காட்டன்ல அதனுடைய கார்பரேட் மேனேஜரா நான் ரொம்ப வருஷம் இருந்தேன். அதனுடைய கன்சீவிங் பார்ட் முழுக்க என்னுடைய ரோல் நிறைய இருந்தது.
ரொம்ப சுருக்கமா அதை நான் சொல்லி கடந்து போக விரும்புறேன். ஒரு தோத்தி அப்படிங்கிறது வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற அளவுக்கு அன்னைக்கு வந்து இட் இஸ் நாட் அ பிராண்டட் திங். அன்னைக்கு வந்து அவ்வளவு கன்சர்ன் இருந்தது அந்த தோத்தியை வந்து பிராண்ட் பண்றதுல. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே மார்க்கெட்ல உள்ள போனப்போ ஒரு தோத்தி விற்கிறவங்களை வந்து யாருமே மக்கள் சீரியஸா எடுத்துக்கவும் இல்லை, அதை மதிக்கவும் இல்லை. அப்போ வந்து நாங்கெல்லாம் பொருட்படுத்ததுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து அதை அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு அப்புறம் எம்டியும் நானும் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணப்போ என்ன ஃபீல் பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த தோத்திக்குன்னு சொல்லிட்டு எங்கேயுமே வந்து ஒரு மக்கள் மனசுல ஒரு பெரிய அளவுல மரியாதையே இல்லை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பார்ட் வந்து ரொம்ப எங்களை உறுத்தலா இருந்தது. ஸோ அதனால பாத்தீங்கன்னா எங்களுடைய முதல் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நாங்க ப்ரிப்பேர் பண்றப்ப என்ன கான்செப்ட் நான் எடுத்தேன் அப்படின்னா, டோட்டலா யாரெல்லாம் தோத்தி யூசர்ஸ் இருக்காங்களோ அவங்கள தான் வந்து இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல வந்து நான் வந்து பொசிஷன் பண்ண விரும்பினேன். ஸோ அதனால பாத்தீங்கன்னா எங்களுடைய முதல் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கல்யாண மாப்பிள்ள இருப்பாரு, ஒரு ஊர் நாட்டாம இருப்பாரு, ஒரு மேனேஜிங் டைரக்டர் ஒருத்தர் தோத்தி கட்டினவர் இருப்பாரு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 5 கேரக்டர்ஸ் நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம். 5 கேரக்டர்ஸ் எடுத்து அப்புறம் இமான் மூலமா தான் வந்து ஒரு மியூசிக் போட்டு, ஸோ இவங்களுக்கு வந்து இளைய சமுதாயம் வந்து அவங்களை பிரைஸ் பண்ற மாதிரி சல்யூட் ராம்ராஜுக்கு சல்யூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் கிரியேட் பண்ணி, ஸோ தட் இஸ் ஹவு வி ஸ்டார்டட் அவர் ஜெர்னி. அதுல ஆரம்பத்துல நாங்க கொடுத்த புஷ்ல வந்து எந்தெந்த கடைகள்ல எல்லாம் போனா இனிமேல் இந்த பக்கமே வராத அப்படின்னு எங்க மார்க்கெட்டிங் டீமை சொன்னாங்களோ அந்த கடைகள் எல்லாம் திருப்பி வந்து அட்வான்ஸ் டிராஃப்ட் கொடுத்து ப்ராடக்டை வைக்கிற அளவுக்கு சினாரியோ மாறி போச்சு. அண்ட் இன்னைக்கு ராம்ராஜ் காட்டனுடைய சக்சஸ் ஜேர்னி வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். இன்னும் எப்படி கான்செப்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிங்கிற ஏரியா வந்து எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுதுங்கிறதுக்கு இன்னொரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா நான் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் சொல்லுவேன். கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எல்லாருமே வந்து அந்த இனிப்பு வகைகளை சுவைத்திருந்திருக்கலாம். இங்க வரும்போது இந்த என்டையர் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் சாவரிஸ்ல வந்து ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டர் அப்படின்னே அவங்களுக்கு சொல்லலாம். எனக்கு வந்து ஐ எம் வெரி மச் அசோசியேட்டட் வித் இங்கே மிஸ்டர் கிருஷ்ணன் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் தான். எனக்கு அவருடைய சகோதரரை வந்து எனக்கு தெரியாது. இங்கே வந்து நாங்கள் என்ன இதெல்லாம் பேசுகிறப்ப வந்து கேஷுவலாக ஒரு டெசிஷன் என்ன எடுத்தோம் அப்படின்னா, ரொம்ப சுருக்கமாக கடந்து போயிடுறேன். ஏன்னா இருக்கிறதுல பெஸ்ட் ஸ்வீட் நம்ம தயார் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதை வந்து திருப்பி வந்து என்ன பெருசாக விளம்பரத்தில் நம்ம சொல்லிட போகிறோம் அப்படின்னாலும், பட் எனிஹவ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்னு ஒரு இது இருந்தாலும் கூட இன்னொரு அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் இதை வந்து எப்படி யோசிச்சு கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்றப்போ தென் வி டுக் அ டெசிஷன். நிறைய வயா மீடியா ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தென் வி டிசைடட். அதனால பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ்னுடைய பிரான்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா, சாரி இங்க இருக்கக்கூடிய ஹெட் குவார்டர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து 2 செக்மெண்ட் இருக்கு. ஒன்னு வந்து ஒன் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் ஓன்ட் பை மிஸ்டர் முரளி, அவர் சென்னை பேஸ்டா, அப்புறம் மிஸ்டர் கிருஷ்ணன் வந்து கோயம்புத்தூர் பேஸ்டா இருக்கிறவர். இங்க வந்து அவர் எடுத்த டெசிஷன் வந்து let us go with plenty of programs அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணோம். அதனால பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ்ல வருஷம் 365 நாள்ல ஒவ்வொரு வாரமும் இந்த சமுதாயத்துக்கு பயன்படுற மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ஏதாவது ஒண்ணு அது இருக்கக்கூடிய சிட்டிஸ்ல நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இன் திஸ் வே வி வர் கான்ஸ்டன்ட்லி இன் பீப்புள்ஸ் மைண்ட். பட் அட் த சேம் டைம் வந்து கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் வந்து ஒரு நல்ல பாசிட்டிவான ஒரு பிராண்டா வந்து மக்கள் மனசுல பதிய ஆரம்பிச்சது. ஸோ இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்ட்ராட்டஜி நாங்க எடுத்தது. அடுத்தது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனா, இங்க ஈரோடுல ஸ்ரீ பாரியூர் அம்மன் பேப்பர்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரீசைக்ளிங் ஆர்கனைசேஷன் ஒன்று இருக்கு. அவங்க வந்து தே ஆர் இன்டு பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் ரீசைக்ளிங் பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி. ஒரு யூனிக்கான வந்து விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அவங்க செஞ்சதுல வந்து நீங்க வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு பேப்பரும் வந்து வந்து தானாலாம் இந்த உலகத்துக்கு வந்துடல. ஒவ்வொரு பேப்பரும் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில ஒரு மரத்தையோ சில லிட்டர் தண்ணியோ காவு கொடுத்துட்டு தான் வந்து உங்களுக்கு பேப்பரா மாறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இதுல வந்து ரீசைக்ளிங் பேப்பர் தயார் பண்ற நிறைய பேர் வந்து அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னா, அந்த பேப்பர்னுடைய பேஸை மட்டும் ரீசைக்கிள் பண்ணுவாங்களே ஒழிய அது உட்டை மட்டும் காப்பாற்றும், பட் தண்ணியை கண்டாமினேட் பண்ணும். ஆனா இந்த ஆர்கனைசேஷன் மட்டும்தான் தண்ணியும் கூட ரீசைக்கிள் பண்ணக்கூடிய ஒரே ஆர்கனைசேஷன். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியாவில் வேற எந்த ஆர்கனைசேஷன் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல. இஃப் ஐ எம் நாட் ராங், மேபி 1 or 2% இருக்கலாமோ என்னவோ, அதை அவங்க தான் சொல்லணும். நாங்க அந்த பிராண்டை கன்சீவ் பண்றப்போ வந்து பெரிய அளவுல யாருமே கிடையாது. ஸோ அப்போ வந்து நான் என்ன யோசிச்சேன் அப்படின்னா, இப்படி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஒரு பேப்பரையும் தயார் பண்ணி அந்த நம்ம யூட்டிலிட்டிக்கும் கொடுக்குறாங்க. அட் த சேம் டைம் இந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து வாட்டரையும் கண்டாமினேட் பண்ணல, வந்து உட்டையும் கண்டாமினேட் பண்ணல அப்படின்னா, ஸோ இது ஹவு இட் ஹேஸ் டு பி பிரசன்டட் அப்படின்னா, மார்க்கெட்ல வெறுமனே ரீசைக்ளிங் பேப்பர்னா எல்லாருமே ஓஹோ இது மட்டி பேப்பர் தானா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவாங்க. ஸோ தென் வி டிசைடட் ஓகே திஸ் ஹேஸ் டு பி கம்யூனிகேட்டட் இன் அ வெரி ப்ராப்பர் வே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எடுத்த டைரக்ஷன் தான் அதுக்கு வந்து எத்திக்கல் பேப்பர் அப்படின்னு பேர் வச்சேன்.
ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோலி இந்த ஜேர்னி ஆரம்பிச்சு ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் மைக்ரோசாஃப்ட்ல, ஃப்ளிப்கார்ட்ல, அதே மாதிரி ஃபேஸ்புக்ல முதற்கொண்டு எல்லா ஆர்கனைசேஷனும் தே ஹேவ் ஸ்விட்ச்ட் ஓவர் ஃப்ரம் த ரெகுலர் ஒயிட் பேப்பர் டு எத்திக்கல் பேப்பர். அண்ட் ஃபார் யுவர் கைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நான் ஆடிட்டருக்கு கூட அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன். நீங்க ஃபேஸ்புக் பீப்புள் வந்து ஒரு பெரிய ஹானர் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, எங்களுக்காக ஒரு வீடியோ ஒன்று அவங்களே கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பெரிய வண்டியில எத்திக்கல் பேப்பர் பாக்ஸஸை வச்சு அவங்க கொண்டாடுவாங்க. கொண்டாந்துட்டு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இப்போ எக்ஸிஸ்டிங் ஒயிட் பேப்பரை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தே வில் ரீப்ளேஸ் திஸ் வித் த எத்திக்கல் பேப்பர். இதை செஞ்சு அதுக்கப்புறம் தே ஷார்ட் அ வீடியோ அண்ட் தென் தே ஷேர்ட் இன் த சோஷியல் மீடியா. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பெரிய ஹானரா வந்து நான் நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி இப்போ நான் எடுத்துருக்கக்கூடிய இன்னொரு பிராண்ட் வந்து இனியா ஆர்கானிக் எஸ்டேட்னு. இந்த நீங்க ஒவ்வொரு இதுவும் நான் எடுக்கிறப்போ அதில் நாங்கள் என்ன ஒர்க் பண்றேன் அப்படின்னா, ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான அந்த யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட் இருக்கணும். ரெண்டாவது, அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு எந்த வகையான பேரடைமும் இல்லாமல் இருக்கணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். மூணாவது, உங்க மாதிரி ஆடிட்டர்ஸோட ரோலை வந்து நான் ரொம்ப பெரிய அளவில் மதிக்கிறேன். P&L சக்சஸ்ஃபுல்லா இல்லாத எந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷனும் ஃபார் காட் சேக் அது வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லான ஆர்கனைசேஷன் நான் கணக்கில் எடுத்துக்கிறதே இல்லை. ஸோ வியாபாரத்தில் சக்சஸா வரணும்னா ஆடிட்டர்ஸ் வந்து P&L இது சக்சஸ்ஃபுல் ஆர்கனைசேஷன் வரணும். அப்போ என்னுடைய நோக்கம் வந்து ஒரு செம சூப்பர் கிரியேட்டிவ் பண்றதோ அல்லது அந்த கிரியேட்டிவை வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சொல்றதோ அல்லது இருக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை இப்போ வந்து உலகம் முழுக்க நம்ம வந்து நிறைய அந்த பெப்பப் டாக்ஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருப்போமே. நான் வந்து என்னுடைய கிளைண்ட்ஸ் இப்போ நான் முக்கியமா சொல்றதே வந்து என்ன சொல்றேன்னா, தயவு செய்து இந்த பெப்பப் டாக்ஸ் கேட்கவே கேட்காதீங்க. தட் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ். ஏன்னா திஸ் இஸ் டூ மச். இனி வந்து யாராவது டெக்னிக் சொல்லி கொடுத்தா மட்டும் அந்த விஷயத்துக்கு போங்களே ஒழிய, அவர் அப்படி சாதிச்சார், மலை மேலே ஏறி அந்த இடத்துல அப்படி மலையை உடைச்சார் குடைச்சாருன்னு அதெல்லாம் நமக்கு தேவையே கிடையாது. ஒவ்வொரு மீட்டிங்லையும் ஏதாவது டெக்னிக்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அது வந்து வியாபாரம் செய்யறதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு, பொசிஷனிங்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு, ரிலீஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு, எங்கெங்கெல்லாம் டெக்னிக்ஸ் இல்லையோ அந்த இடத்துல எல்லாம் டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம். இல்லைன்னா காலம்புறா நீங்க வந்து யூ வில் கெட் அடிக்டட் டு ஆல் திஸ் பெப்பப் டாக்ஸ். இது வந்து இட் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ் ஃபார் யூ அப்படிங்கறத ஐ மேக் இட் வெரி கிளியர். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இதை கொண்டு போறேன். ஸோ கம்மிங் பேக் டு த ஃபைனல் பாயிண்ட். ஏன்னா இவ்வளவு பிரதாபங்களை எல்லாம் நான் சொல்லி கூட என்ன சொல்ல வர்றேங்கிறது சொன்னோம்னா, என்னுடைய பிலீஃப் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் சார். ஏற்கனவே அருள் சார் இந்த விஷயங்களை கோடிட்டு காமிச்சாரு. ஒரு ப்ராடக்ட் அல்லது ஒரு பர்சன் அல்லது ஒரு சர்வீஸ், இந்த மூணுல எதை வேணாலும் நம்ம வந்து பிராண்ட் பண்ண முடியும். பட் பிராண்டிங் எதுக்காக பண்ணணும் அப்படின்னா, இட் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கம்யூனிகேஷனா இல்ல. பிராண்டிங் மூலமா நீங்க என்ன கொடுக்க வர்றீங்க அப்படின்னா, பிராண்டிங் மூலமா நீங்க சொல்ல வர்றது பிராண்டிங் இஸ் அ பிலீஃப். ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு செல் அ பிலீஃப் டு த கஸ்டமர். நீங்க ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துக்கலாம். நீங்க அக்வாஃபினா இருக்கட்டும், பிஸ்லரி இருக்கட்டும், ஒரு பிளைன் வாட்டர் பாட்டில் இருக்கட்டும், மூணுலையுமே வந்து நீங்க வந்து ஒரே குவாலிட்டி உள்ள வாட்டர் இருந்தாலும் கூட எதை செலக்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, ஒன்று அதுல பிராண்டட் தான் உங்களுடைய சாய்ஸா இருக்கும். பிராண்டட்லயும் யாரு பியூட்டிஃபுல்லா சொல்லியிருக்காங்கிறது தான் உங்களுடைய சாய்ஸா இருக்கும். ஸோ இது ஒரு வகை பிராண்டிங் வந்து பிலீஃப். ஆனா இந்த பிராண்டுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு லோகோ வேணும், இதெல்லாம் தான் இருக்கணும் அப்படியா அப்படின்னா, அது ஒரு 50% ஆமான்னு சொல்லலாம், 50% இல்லைன்னு சொல்லலாம். இது கேஸ் டு கேஸ். என்ன நம்ம ப்ராடக்ட்டை செல் பண்ண போறோம், அது ப்ராடக்டா அல்லது ஒரு பர்சனை பிராண்ட் பண்ண போறோமா அல்லது ஒரு சர்வீஸா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க வேண்டியதா இருக்கும். இந்த மூணுல எதை அப்படிங்கறத பொறுத்து தான் அதுக்கான பதிலும் அமையும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நமக்கு ரொம்ப ஒரு லிஸ்ட் எடுக்க சொல்லி இப்ப நம்ம எல்லாருமே உட்காந்து ஒரு பிராண்டுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்து ஒரு பெரிய லிஸ்ட் எடுத்தோம்னா, ஒரு பிராண்டுக்கு லோகோ வேணும், ஒரு பிராண்டுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஆர்கனைசேஷன் வேணும், அதே மாதிரி ஒரு பெரிய டீம் வேணும், அவங்க வந்து பெரிய ரிலீஸ் கொடுக்கணும், அது வந்து இத்தனை டிவியில வரணும், நம்ம ஒரு பெரிய லிஸ்டே எடுப்போம். இந்த எல்லா லிஸ்டையும் எடுத்து கையில பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. நல்ல பேக்கிங் வேணும், எல்லாமே சொல்லுவோம். ஆனா இது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு எல்லா லிஸ்ட் எடுத்துட்டு ஓகே ஒரு 25 பாயிண்ட்ஸ் நம்ம லிஸ்ட் எடுத்துட்டு இந்த 25 பாயிண்ட்ல ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணோம்னா, திருநெல்வேலி இருட்டுக்கடை அல்வாக்கு இது ஒண்ணும் கூட இருக்காது. ஆனா அது பிராண்டான்னு கேட்டா அது பிராண்டு தான். ஸோ இட்ஸ் குவைட் சிம்பிள். நம்ம என்ன ப்ராடக்டை யாருக்கு எப்படி கொடுக்க போறோம்னு டெசிஷன் எடுக்க வேண்டியது நம்ம தான். அந்த டெசிஷன் என்னைக்கு நம்ம ப்ராப்பரா எடுக்கிறோமோ அன்னைக்கு வந்து திங்ஸ் வில் ஃபால் இன் லைன். ஒரு கான்செப்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்டா என்னுடைய பார்ட் வந்து எப்பவுமே வந்து, இப்போ அருண் சாருடைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் இருக்குன்னா அவங்களுக்கு வந்து டைரக்ஷன் செட்டிங் வந்து என்னுடைய R&D டீம் பண்ணக்கூடிய அந்த விஷயங்கள்ல ரொம்ப இருக்கும். அதே மாதிரி ஆரம்பத்துல இருந்து கடைசி வரைக்கும் அந்த பிராண்டினுடைய ஸ்ட்ரிங் கெடாம பார்த்துப்போம். அப்புறம் ஃபைனலா வந்து வரும்போது when it comes to the profit and loss, அதுல ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணாத ஒரு விஷயத்தை நான் சீரியஸா எடுத்துக்கிறதே இல்லை. அதுல அதை நோக்கி தான் என்னுடைய மொத்த பயணத்தையும் என்னுடைய எல்லா பிராண்டும் சக்சஸ்ஃபுல்லா வரணும் அப்படின்னு நாங்க நினைச்சு
அதை செயல்படுத்துறதுக்கு காரணமே வந்து இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ல வந்து இது சக்சஸ்ஃபுல்லா வரணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து என்னுடைய முக்கிய நோக்கமா வச்சு இதை எடுத்துக்கிறேன். எல்லாத்தையும் மூட கடைசியா வந்து சொல்ல வேண்டிய விஷயம் வந்து 2 விஷயம். ஒண்ணு, ஒரு 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 ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து பிளென்டியா இருக்கு இன்னைக்கு உலகத்துல. ஸோ மக்கள் வந்து தே ஹாவ் டு கீப் தர் மைண்ட் ஓப்பன். வந்து அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அந்த மாதிரி ஓப்பனா வச்சுட்டு அதுல வந்து தங்களால என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கறதுல வந்து தெளிவா முடிவு பண்ணிட்டு உள்ள வந்தா தான் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா வர முடியும். அதுக்கு வந்து பேரடைம் ஷிஃப்ட், சிந்திக்கும் முறையில் வந்து மாற்றம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆதாரமான விஷயம். பேரடைம் ஷிஃப்ட் பண்ணாத பிரம்மாண்டமான ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கீழே விழுந்திருக்கு. பேரடைம் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிட்ட மிகச்சிறிய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து பல மில்லியன் அண்ட் ட்ரில்லியன் டாலர் சம்பாதிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ரீச் வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுக்கு நீங்க அது ஒரு தனி செஷனாவே வைக்கலாம். ஏன்னா அதுக்கு வந்து அவ்வளவு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. அந்த மன திறப்பு இருந்தா அது வந்து ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா வரும் அப்படிங்கிறது பாயிண்ட் நம்பர் 1. 2வது, நீங்க வந்து எந்த ப்ராஜெக்டா இருந்தாலும் உங்களுக்கு பேப்பர்ல அது சக்சஸ்ஃபுல்லா நீங்க டிரைவ் பண்ண உங்களுக்கு முடியணும். இஃப் யூ காண்ட் கிரியேட் அ feasibility report in one single A4 பேப்பர், தயவு செய்து அந்த வியாபாரத்தை பண்ணாதீங்கன்னு நான் என்னுடைய கிளையண்ட் சொல்லுவேன். ஏன்னா இல்லைன்னா என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா, நம்ம டேபிள்ல உட்காந்துட்டு நம்ம பயங்கரமா மிதக்கலாம், சூப்பரா அப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும்னு. பட் ரியாலிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் டிஃபரெண்ட் அண்ட் வி ஹாவ் டு ஸ்டிக் டு த ரியாலிட்டி. ஸோ எனி ஆர்கனைசேஷன், எனி மேனேஜிங் டைரக்டர், எனி இன்வெஸ்டர் who can see a report on his paper, he will be successful. ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்த வந்து as a concept and strategist வந்து நான் வந்து எல்லா இடங்கள்லையும் வலியுறுத்தி சொல்றேன். ஒன்னு பேரடைம் ஷிஃப்ட், ரெண்டாவது வந்து யூ ஹாவ் டு see the feasibility report and you have to travel towards the profit and loss. அந்த பேப்பர்ல வந்து ஆடிட்டர் வந்து சொல்லணும், சூப்பரா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ₹1 லாபம் சம்பாதிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு. அந்த ₹1 லாபம் சம்பாதிக்கிற பழக்கம் தான் 1 லட்சமா மாறும், 1 கோடியா மாறும், ட்ரில்லியனா மாறும், எப்படி வேணாலும் அப்படித்தான் அது டிராவல் ஆயிட்டு இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு கன்வே இன் திஸ் ஷார்ட் மீட்டிங். ஐ ஹோப் நீங்க பேசிக்கா இந்த ஒரு ஷார்ட் டைம்ல வந்து 1-2 பாயிண்ட் போர் அடிக்காம சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். தேங்க்யூ வெரி மச். ஷூர் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க சார். ஆக்சுவலி அதாவது உங்களோட இண்டஸ்ட்ரியை யூ நைஸ்லி கனெக்டட் வித் ஃபைனான்ஸ். ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே P&L matters. ஸோ தோஸ் who are able to manage the P&L nicely and they are the successful businessman. Thank you so much. That's a lot of insight. Hope it is useful to everyone. Next in line, thank you sir. Next in line, Mr. Vijay Gnanadesikan. Nice name. So may now invite Mr. Prince to give a small introduction. Prince sir, unmute. And Mr. Vijay Gnanadesikan, இவருடைய அடுத்த பேர் எல்லாரும் அறிந்ததுதான். இவர் ஒரு விஐபியினுடைய மறைந்த விஐபியினுடைய புதல்வர். இவர் இந்த ஃபேஸ் ட்ராக் என்பதை நேற்று நான் பேசும்போது, டெக்னாலஜி பற்றி பேசும்போது, துபாய்க்கு நான் தான் டெக்னாலஜி தந்துகிட்டு இருக்கேன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னார். நிச்சயமா உடனே என்னுடைய ஈர்ப்பு அதை நம்மளுடைய மக்களுக்கு நீங்கள் வந்து கொடுக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். வருக சார். ஒரு காலந்தமாக ஒரு 10 நிமிடங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும்படி கேட்கிறோம். நிறைய அடுத்தடுத்த டெக்னிக்கல் செக்ஷன்ல உங்களெல்லாம் திருப்பி இன்வைட் பண்ணி we will go for a big technical section just for introduction and sharing your knowledge. Definitely. Thank you. Sir, thank you. Can you hear me? என்ன கேக்குதா? Yeah, you're presenting, right? I am presenting. நான் பேசுறது கேக்குதா? கேக்குது. Thank you for the opportunity. என் பேர் விஜய் ஞானதேசிகன். நான் வந்து ஃபேஸ் டாகர் என்னோட நிறுவனத்தோட ஃபவுண்டர் அண்ட் சிஇஓ. ஸோ என்னை கேட்கும் போது வந்து கம்ப்யூட்டர் விஷன் எங்க போகுது, ஃபியூச்சர் வாட் வி கோனா see அப்படின்றத வந்து பேசலாம்னு நினைச்சேன். ஸோ இட் பி அ லேர்னிங் ஃபார் எவ்ரி ஒன் அண்ட் நம்ம எல்லாமே நம்ம சுத்தி பார்க்க போறோம். ஸோ நம்மளோட சென்சஸ்ல உடம்புல இருக்கிற சென்சரி ஆர்கன்ஸ்ல மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் வந்து ஐஸ் தான் வந்து எக்கச்சக்க இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம பிரெயினுக்கு எடுத்துட்டு போகுது. நம்ம வந்து ஒரு தடவை ஒண்ணு பார்த்தோம்னா அதுல இருக்கிற ஒரு 10,000 விஷயம் வந்து நம்ம மண்டை உள்ள போகுது, அந்த பிரெயின் ஆக்ட் பண்ணி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது. இததான் வந்து கம்ப்யூட்டர் வேர்ல்ட்ல வந்து கம்ப்யூட்டர் விஷன்னு சொல்றோம். கம்ப்யூட்டர் வேர்ல்டு கேமரா வந்து என்னெல்லாம் பாக்குதோ
ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து அது என்ன இருக்கு அப்படின்னு இன்ஃபர் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுக்குது. அதுல வந்து பயங்கர இட்ஸ் வெரி பவர்ஃபுல். ஏன்னா எல்லா இடத்துலயும் கேமரா இருக்கு, தொழில்நுட்பம் வளர்ந்துருக்கு, அதுக்கு வேணுங்கிற கம்ப்யூட்டிங் பவரும் வளர்ந்துருக்கு. அது வந்து எப்படி வேர்ல்ட சேஞ்ச் பண்ண போகுது அப்படின்னா, நம்மள சுத்தி இருக்கிறது எல்லாமே நல்லா நிறைய மாறப்போகுது. நான் ஒரு ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்குறேன் இது என்னெல்லாம் நடக்குதுன்றதுக்காக. இப்போ வந்து ஃபார்ம் லேண்ட்ஸ் இருக்கு. ஃபார்ம் லேண்ட்ஸோட ட்ரோன்ல வீடியோ எடுக்கிறாங்க, போட்டோ எடுக்கிறாங்க. இது வந்து சேட்டலைட் இமேஜஸ் வந்து ஸ்கிரீன் பண்றாங்க. இது வந்து கம்ப்யூட்டர் விஷன்ல ப்ராசஸ் பண்ணா என்ன கிராப் வளருது, எத்தனை ஏக்கரேஜ்ல வளருது, அதுக்கு வந்து ஃபர்டிலைசர் போடணுமா, பெஸ்டிசைட் போடணுமா, அதுக்கு வந்து தண்ணி எப்போ தேவைப்படுது. ஸோ வென் யூ கவர்மெண்ட்ஸ்க்குலாம் வந்து டேம்ஸ் எப்போ ஓப்பன் பண்ணணும், வாட்டர் இரிகேஷன் சிஸ்டம் வந்து என்ன பண்ணணும், இந்த வருஷம் வந்து டிமாண்ட் சப்ளை எப்படி இருக்க போகுது, வாட் இஸ் தி ப்ரொஜெக்ஷன். இது வந்து இன் அ லார்ஜர் ஸ்கேல் இது வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லா வந்து இட் ஹேஸ் தி பொட்டன்ஷியல் டு சேஞ்ச் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஏன்னா வந்து டிமாண்ட் சப்ளை கேப்பை ஃபில் பண்ணலாம். நிறைய டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்ல வந்து இது வந்து பாவர்ட்டியை வந்து எராடிகேட் பண்றதுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணும். ஏன்னா வந்து வென் யூ ஆர் டேக்கிங் ஆக்ஷன் ஆன் அக்ரிகல்ச்சர் அட் த ரைட் டைம், அது வந்து ஒரு பாவர்ட்டியை வந்து சால்வ் பண்றதுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய டூலா இருக்கும். இது இந்தியாலே வந்து கவர்மெண்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. நாங்க பண்ணல, பட் நிறைய கம்பெனிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. இது வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து இன்னும் ரொம்ப பெரிய அளவுல இது வந்து இதோட இம்பாக்டை நம்ம பார்க்க ஆரம்பிப்போம். ஹெல்த் கேர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து டிசீஸை டயக்னோஸ் பண்றது வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து டாக்டர்ஸோட பெட்டரா பண்ணுது, சீக்கிரம் பண்ணுது. கேன்சர் ரிசர்ச்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. நிறைய ஆங்காலஜிஸ்ட் வந்து ட்ரஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. இது வந்து எவ்வளவு பெரிய இம்பாக்டை கொடுக்கும் அப்படின்னா, ரூரல் ஹெல்த் கேர். ஸோ வந்து உலக அளவுல வந்து டாக்டர்ஸ் கம்மியா இருக்கிறாங்க. இது வந்து ரூரல் ஹெல்த் கேர் வந்து இட் ஹாஸ் எ பொட்டன்ஷியல் டு சேஞ்ச் ஹவு தி ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் ஒர்க்ஸ் அரௌண்ட் தி வேர்ல்ட். ஸோ கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா இதை பண்ண முடியும் அப்படின்னா, ப்ரிவென்டிவ் மெடிகேஷன்ஸ் ஜாஸ்தி ஆயிடும், மெடிக்கல் இன்டர்வென்ஷன் வந்து ரொம்ப சுப்பீரியர் ஆயிடும். இட் கேன் ஆக்சுவலி ஹெல்ப் அ லாட் ஆஃப் புவர் கண்ட்ரிஸ் ஆல்சோ கெட் ஈக்விட்டபிள் ஹெல்த் கேர் இன் தி சொசைட்டி. இப்போ நீங்க துபாயில எல்லாம் இருக்கீங்க. ஸோ துபாயில வந்து traffic management, ரோட்ல எத்தனை வண்டி போகுது, வாட் டைப்ஸ் ஆஃப் vehicles are going, how many people are going, crowd management, இதெல்லாம் வந்து it will have an impact on huge infrastructure. so எங்க ரோட் பண்ணணும், sometimes வந்து traffic signals வந்து you can control it with based on several different factors. அது வந்து it can potentially eliminate traffic overall, and that's what we foresee. So computer vision வந்து what a camera can see and what can infer வந்து ஒரு சின்ன டேட்டாவை பார்க்காம how it will actually transform the world in the future வந்து ரொம்ப பார்க்கணும், especially with the developing countries. இது வந்து இதோட இம்பாக்ட் வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கும் அப்படின்னு ரொம்ப திரகாத்திரமா நம்புற ஆளு நான். ஃபேஸ் ரெகக்னிஷன் தான் வந்து எங்களோட பிரதான தொழில்நுட்பம். இது வந்து நாங்க குவாட் நேஷன்ஸ்ல டாப் 10ல இருக்கோம். இது வந்து டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்ல வந்து சைனா, ரஷ்யாவை தவிர வந்து நாங்க வந்து ரொம்ப பிரதான இதா இருக்கோம். ஒன்லி இந்தியன் கம்பெனி டு ஹாவ் அ வெரி அக்யூரேட் ஃபேஸ் ரெகக்னிஷன். ஃபேஸ் ரெகக்னிஷன் வந்து என்ன இம்பார்ட்டன்ட்னா, நம்ம ஹியூமன் மைண்ட் வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸோட ரொம்ப ரொம்ப பெரிய பவர்ஃபுல்லான சிஸ்டம். ஆனா ஃபேஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஹியூமன் மைண்ட் வந்து 25,000 ஃபேஸ் தான் நம்மளால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். ஆனா ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து பல மில்லியன், பல லட்சம், பல கோடி ஃபேஸஸை கம்பேர் பண்ணி அக்யூரேட்டா வந்து இது யாரு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். அது வந்து அதோட யூஸ் கேஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும். அது வந்து நம்ம இப்பவே பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம். இப்போ வந்து ஒரு டிப் ஆஃப் தி ஐஸ்பர்க் தான் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம். வந்து துபாய் ஏர்போர்ட்ல இருக்கு, சில இடத்துல ஸ்பெசிஃபிக்கா யூஸ் பண்றாங்க. நான் வாட் ஐ பிலீவ் இன் இஸ், நம்ம வந்து வெரி இமீடியட் ஃபியூச்சர்ல நம்ம டெய்லி வந்து we will do at least 100 transactions using our face every day. So it may be payments, it may be opening doors and access controls, it may be for different transactions. So going in a train, going in a bus, இது எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்மளோட ஃபேஸ் will become the transacting mechanism. So அது வந்து ரொம்ப நாள்ல இல்ல, ரொம்ப சீக்கிரமாவே நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம். And that's what we are focused in.
இதை வந்து நாங்க 2016-17 இருந்து பண்றோம். அது பல பல இடத்துல, பல வெர்டிகல்ல, பல இண்டஸ்ட்ரியில உலகம் ஃபுல்லா யூஸ் பண்றாங்க. எங்களுக்கு வந்து ஹார்ட்டை தொடுற ஒரு விஷயம் வந்து நாங்க 2016 இருந்து இது பண்றோம். இந்தியால உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல, ஒரு நாளைக்கு 174 குழந்தை காணாம போகுது. ஸோ நாங்க எங்களுக்கு கிட்ட ஒரு 5 லட்சம் தொலைஞ்சு போன குழந்தைகளும், அது வந்து போலீஸ் கண்டுபிடிக்கிற குழந்தைகளும் எப்பவுமே இருக்கும். அது வந்து நாங்க அவங்களோட பெத்தவங்களோட சேர்த்து வைக்கிறத வந்து நாங்க ஒரு மிஷனா வச்சிருக்கோம். தட்ஸ் அவர் ஃபண்டமெண்டல் core non-profit community outreach activity that we actually do from 2016. That's what has made it as a passion for us and working on it. இது வந்து நாங்க இந்தியால யூஸ் பண்றாங்க, நேபாள்ல யூஸ் பண்றாங்க. Basically anti-child trafficking units யூஸ் பண்றாங்க. We work with CBI, police across the country. நிறைய parents ஓட work பண்றோம். ஸோ ஜென்ரலா ஒரு வாட்ஸ்அப்ல ஃபார்வர்ட் வந்துச்சுன்னா ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டு நிறுத்திடுறோம். What we do is அந்த போட்டோகிராஃபியும் சேர்த்து நாங்க லோட் பண்ணிடுவோம். So if we get some information on a found child or a missing child, we try to connect and work with the police and the government to try and reunite that children. And அது வந்து நாங்க ஒரு சர்வீஸா பண்ணிட்டு இருக்கோம். we நிறைய போலீஸோட வேலை செய்யறோம் இந்தியால. We work in 3-4 states now. We work with the Indian Army. எங்களுக்கு வந்து ஆர்மியில யூஸ் பண்றாங்க in anti-incumbency operations. இது வந்து போலீஸுக்கு என்னன்னா, ஒருத்தர் வந்து பாஸ்ட் ரெக்கார்ட் இருக்கிற ஒரு கிரிமினலா அப்படின்னு முன்னாடி வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து 48 hours மினிமம் ஆகும். லாக்அப்ல போடணும், அடிக்கணும், ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எடுக்கணும், ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் பியூரோக்கு போயிட்டு இட் வில் டேக் அபவுட் 48 hours. அண்ட் நிறைய தடவை அவங்கள விட்டுருவாங்க அந்த 48 hours உள்ள. What we have done is we have reduced that to 2 seconds. So ஒரு சிம்பிள் 2500 போன்ல ஒரு போட்டோ எடுத்தா அது வந்து it will go and check the crime records of South India, tell them in 2 seconds whether somebody is a criminal or not. இது வந்து சென்னை police is the first one in the world to use a mobile phone to use a face recognition. இவ்வளவு பெரிய டெக்னாலஜியை வந்து ஒரு சிம்பிள் 2000 போன்ல எடுத்துட்டு வந்தது சென்னை போலீஸ் தான். அது நாங்க தான் கொடுத்தோம். So we have actually solved thousands of criminal cases. It has been used for investigative cases. It has stopped serial killers and rapists getting into crime. அதெல்லாம் வந்து we've been working on it, and we use different எங்க face recognition வந்து different verticals யூஸ் பண்றாங்க. gold retailers யூஸ் பண்றாங்க. we have a passion to create a data for a brick and mortar store. ஒரு கோல்ட் ஜுவல்லரி வந்து இ-காமர்ஸோட கம்பீட் பண்ணணும். ஒரு டெக்ஸ்டைல் ரீட்டைல் யூனிட் வந்து ஒரு இ-காமர்ஸோட கம்பீட் பண்ணணும்னா இ-காமர்ஸ் மாதிரி அவங்களுக்கு டேட்டா வேணும். ஸோ we know where the shoppers are going, என்ன டைம்ல வராங்க, என்ன ப்ராடக்ட் பாக்குறாங்க. இது எல்லாமே வந்து எக்ஸிஸ்டிங் சிசிடிவி கேமரா வழியாவே நாங்க எடுத்து we actually empower a brick and mortar retailer to be able to compete with an e-commerce with full force, and that's what we do. நாங்க வந்து எங்களுக்கு பெரிய பெருமை என்னன்னா, it's completely made in India. we've kept it as a completely a Chennai based Indian company. We especially we're very proud that we work with the Indian Army. ரீசெண்டா லிஸ்ட்ல லிஸ்ட் பண்ணாங்க US government Department of Commerce list certificationல. So it has global ranking etc. This is what nutshell what we do. இந்த நேரம் கம்மியா இருக்கிறதுனால this is nutshell. எனக்கு வந்து ஏதாவது questions இருக்கு, ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு கான்டாக்ட் மீ. இது வந்து எனக்கு இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த இம்பாக்ட் சென்னை கனெக்டுக்கும் இந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கும் ரொம்ப தேங்க்யூ. Thank you so much, sir. You know what, like there are plenty of technologies available in the market, and there are requirement on the other side. So someone has to connect. Yeah, that's what you are doing, and you are doing with the right purpose. Like you said about like missing children, and your technology is helping beyond commercial. Of course, you need a commercial motive, but beyond commercial motives, I think you are doing a right thing. Hats off to you. And also we are impressed with the made in India, made in Tamil Nadu kind of branding. Thank you so much. Thank you. Next in line, Mr. MP Vijayakumar. So I'm given this opportunity to introduce, he's my guru personally, and
he made me to where I am today. So I'm a little bit emotional also. So Mr. MP Vijay Kumar is a chartered accountant, very much known among CAs. I don't think so anybody in India who is a chartered accountant doesn't know him. So that much known person. He is over 29 years experience in industry as a chartered accountant in practice, and he is member of IFRS, which is in UK. So IFRS Interpretation Committee, IFRS Advisory Board, a member of SME IG, and he is a CFO since 2007 of SIFI Technologies. He's also partner in Johan and Rom LLP. He is sitting as a directorship of various companies and a lot of awards. He authored around 10 books. There are so many beneficiaries. I am one among them, and a very resourceful person. And I don't know how he is managing time. If you see like he's a chairman of accounting standards boards, vice chairman of expert advisory committee, nominee member of so many forums, and member of I think the list goes on and on. The only thing is I need to ask my guru, MPV sir, how does he manage the time? Because like these kind of people, like they'll run out of time, right? Even if I drop a message, you'll get a reply with name, Ashraf, how are you? Thank you for your message. So something everyone should learn from him for the commitment. So with all this introduction, one thing I should say, whatever he does, like directorship or whatever, for me, a teacher with full dedication, is a teacher, and a lot of followers and students still admire him. And with all this introduction, let me also invite Mr. Prince to add a few words before MPV sir start his speech. Thank you. Prince. Sir, welcome. எங்களுடைய ஈட்டன் சார்பால் உங்களை வரவேற்பதில் ரொம்ப பெருமை அடைகிறோம். நான் முன்கூட்டியே அறிமுகப்படுத்தியது போல இவர் எங்களுடைய பட்டய கணக்காளர்களுக்கெல்லாம் ஒரு குருவாக கடந்த காலத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார். நிச்சயமாக இவருடைய அனுபவத்தை நமது தொழில் ரீதியாக நான் கூப்பிடும்போது சார்ட்டர் அக்கௌண்ட் தானே மேபி சப்ஜெக்டை பற்றி பேச வேண்டுமோ என்று என்னை கேட்ட பொழுது நான் கூறினேன், சப்ஜெக்டை என்னன்னா சப்ஜெக்டை பற்றி தெரியும். அவர் வாயை திறந்தால் மடை திறந்த வெள்ளம் போல் அறிவுஜீவிகள் கொட்டி கொண்டிருக்கும். இதை ஒரு பின் டிராப் சவுண்டோட நாங்கள் எல்லோரும் அனைவருமே அது ஜூனியர்ல இருந்து சீனியர் வரைக்கும் எடுத்துக்கொள்வதற்கான வாய்ப்பை தருவார். நான் அவரை அழைத்து தொழில் ரீதியாக நீங்கள் எங்களுக்கு அறிவுரை தர வேண்டும் என்று அழைத்த பொழுது அவர் ஆர்வத்தோடு இதற்கு மேல் நான் அந்த பணியை செய்ய போகிறேன் என்று கூறி இங்கு வந்தமைக்கு ஈட்டன் சார்பாக மிகுந்த நன்றியை தெரிவிக்கிறேன் சார். அது வெரி ஷார்ட் ஸ்பேன். எனக்கு அவருடைய டைம் கிடைக்குமா? ஏன்னா நார்மல் டேஸ் அப்படின்னா ஒன்லி ப்ரொஃபஷனலா டைம் ஒதுக்கணும். ஆனா இது ஃபெஸ்டிவல் சீசன்ங்கிறதுனால ஃபேமிலி அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் ரெண்டுத்தும் அவர் பர்மிஷன் வாங்கி நமக்கு கொடுத்ததுக்கு அவருக்கு இருகரம் குப்பி வணக்கம் தெரிவித்து சாரை அழைக்கின்றேன். சார் வாருங்கள். Thank you, Prince, for the invite and for those kind words. Thanks, Ashraf, for the nostalgia and those kind words as well. Deeply humbled with all those kind words. In fact, I've listened to the last three speakers, and it was personally a very enriching experience listening to Mr. Arulvel, then Mr. Kumar and Vijay Gyanadesikan. Very good insights, and I'm thankful to them for so nicely articulating on the topics they choose to speak. Greetings to all of you. Happy Diwali to each of you and your family members. While I'm hardcore Chennai and from Pattukkottai, I've heard that everyone has been speaking in Tamil. I would still excuse me for not speaking in Tamil because public talk, I've never given it in Tamil earlier. I've tried it a couple of times at Rotary Club programs, but I've been a huge failure. So now please don't mistake me. On a one-to-one conversation, I'm very good in Tamil, but on a
general talk. I'm a little skeptical, so please permit me to speak in English. I'll try to keep my talk brief. What Prince told me is to speak something about what's happening around India and how the Expo 21 or 2021, which is now happening. What's the kind of engagement India and UAE can have? So share some broad thoughts around that. I'm sure some of you have already visited the Expo. And what you see on the picture here is a fascinating stall of India. About 45,000 square feet of stall has been put up, right adjacent to the Japanese stall and right opposite to the US stall as well. It talks how prominent, the kind of prominent location, and people who have visited have very high reviews of the same. I have a small request to all of you here. Personally, for me, visiting some of these major expos have been transformational in terms of ability to think. I would strongly encourage and request all of you that please extend an invite to all of your friends, relatives, particularly in the business and professional community in India. More than a mere forward of a message, one call at some time of your convenience, one call. I would encourage many to visit the Expo, get that perspective of scale, particularly for the youngsters who are graduating out, pursuing PG, the kind of impact it has in their thinking and the way it takes them to a next level of thinking is amazing. So I'd make that a small, very humble request. Actually, I had a detailed presentation, but having heard the other three speakers, I'll try to keep the talk as brief as possible. This is one of the key observations of the Honorable Prime Minister of India when he participated as part of the inauguration of this Expo. I just want to highlight two important things which he talked about. One is the fact that all of you or most of you would have experienced it, but since many of you have already moved into Middle East, you may not have experienced it so much in the recent past. But the good thing is with the demographic shift, forget government, forget politics and all, with the demographic shift and the young population which India has, there is so much of openness in learning, openness to various perspectives, innovation, and openness for investment. And I am actually experiencing it on the ground when I see the current generation of people. So don't link it necessarily to the government or the political shift. I would attribute it largely to the demographic shift which is there. And all of us are aware that India is a market which definitely can give the maximum growth, be it in terms of scale, ambition, or growth in the results. Between UAE and India, I think the trade relationships have been pretty strong, and there are continuous conversations for increasing the partnership and taking it to over $100 billion. And I'm sure that all the businessmen who are today attending part of this program are closely watching the developments which are happening between the government of UAE and the government of India. Hopefully by March 2022, they should sign up a good agreement which can take the trade from current 60 billion to 100 billion, which is a quantum jump in the next 5 years. And a good part of this Expo is also the fact that almost half of the states in the country are participating, and most of the major ministries of the government of India are also participating in this event. This is an interesting slide just to set the context. I'm sure most of you would be aware or would have come across this slide. This is a slide which captures the time zone between 1980 to 2018. So in 1980, US was the major trading partner for almost all the countries. And come 2018, you can see red all over. It's been a 30-year journey.
I'm highlighting this because the next 30 years journey, by the time we hit 2050, I personally wish, and it will happen, that whatever we see now as what was blue painted as red will now be replaced by India as a major trading partner. And that will happen. That will happen. If somebody were to go back to 1980, and I see some of you senior people here, and tell that China would come and dominate the world trade, I don't think anybody would have believed, but that's the hard reality now. And I'm super confident that given India's positioning now, particularly the demographic strength which India has, along with its natural resources and other capabilities, we will certainly paint the whole world come the next 30 years. And in terms of FDI, India continues to draw the highest amount of investments, and all of these statistics are familiar to you. Why I'm quoting the 30 years is one of this important research which is done by the economist, that come 2050, India will be among the top 3 GDPs in the world, and 30 years will fly. 30 years will fly. My career is almost now 30 years, 1990 to 2020 now, almost 30 years. And I've seen the kind of change which has happened. Of course, all of us expect more from a country like India, but some of these have to take its time. It's a very complex country and a very large country. The good part is it is a democracy. The good part is it's a democracy. Probably if it was autocracy, economically we would have done well, but I think the social fabric would have got badly impacted. But we all take pride in the fact that we are such a great democracy, and 2050 is not too far, and we would be a very large economy, third largest economy by 2050, and the next largest will be somebody behind by a mile, and will be competing among the other two, namely China and US. So in India, some of those very important things which I'd like to highlight here is, and I would encourage all of you to look at business opportunities in India. Of course, most of you have moved from here and doing business in the Middle East and experiencing the success of Middle East. But today, India is far different from the time when you have moved into Middle East. Of course, you all keep coming to India, do some business with India and engage. I'm sure you're listening similar talk from the people whom you are engaging with, be it the government or the fellow businessmen. But let me share as an independent professional, and what I see on the ground is a robust demand, particularly domestic consumption. Come the next 30 years, the level of consumption which will happen in India will not be seen anywhere else. Just look at one very important indicator, which is the per capita income. The per person income, the per capita income is very, very small. It is hardly 1/20th of what is a country like China. And it's about 1/60th of a country like US. And with such a low per capita income, if this is the consumption market, if the per capita income goes up, look at the amount of consumption which will happen. And that's where the opportunity lies for all of the business growth. And today there's a reasonably good ecosystem for startups, and very supportive government policies are also visible. Several sectors continue to attract interest. Most amongst is IT industry and the services sector. These sectors continue to be the hottest sector. I'm sure all of you are following up what's happening in the Indian IPO market. The market is extremely hot, and Nifty yesterday in the Muhurat session touched 17,000 as well. And today we have about 67 unicorns in India, billion-dollar startups, and these did not exist 5 years back, and 67 of them are there now. And almost about $10 billion of money has been raised in the IPO market. And there are more than 150 people who have filed with SEBI
for listing soon. So the capital market is also expected to become very, very robust. And 3 years from now, we would probably be the 4th or 5th largest stock market in the world. And on digitalization, I just have one thought I would like to leave here. Unlike probably the rest of the world, whether it is US or Europe or even Middle East, where all of them have driven their growth based on physical infrastructure. A country like India, physical infrastructure becoming world-class is going to take time. It's not going to happen anytime soon. There is scarcity of capital and there are logistics issues. The class of infrastructure you have rest of the world, physical infrastructure is unlikely to happen in India anytime soon. But as far as the digital infrastructure is concerned, today India's digital infrastructure is comparable with the rest of the world. We just heard Vijay Gyanadesikan talking about, and it actually made me so proud listening to him, that there's so much of work happening on the AI front, facial recognition, and the work he's been doing with the US as well. The good thing about the digital infrastructure is the opportunities for people like Vijay Gyanadesikan, and there are plenty of them, and that's what India is going to witness. And in the digital infrastructure space, India will be second to none. And the beauty of the digital infrastructure in India is the per unit cost of digital infrastructure in India is extremely low compared to the rest of the world. The per unit cost, because the consumer base is so very big, whether it is a network or a data center or a cloud, all of those, the per unit cost is so very low. One case in point is, look at the per GB cost of data. It's 9 cents in India, the lowest in the world. And that's what will make India completely different from the rest of the world. And given the fact that it is now a digital economy, what matters is digital infrastructure, and India will be fairly ahead of the rest of the world on this. And then as far as India is concerned, on ease of doing business, there's lots of progress which is happening. I just want to share my one personal experience with all of you. As Prince was mentioning, I currently am part of the Institute of Chartered Accountants Council, and I had the opportunity of seeing how the Prime Minister's office tracks the ease of doing business ranking and how the work is happening across the country for improving the ranking. The kind of detailed data which is captured, monitored, and performance evaluation done of the various officers was an eye-opener for me. When I saw that particular dashboard. I work for a company which is a technology company, but I don't have that kind of a dashboard or that kind of review, but it was amazing. What it basically talks about is the government's commitment to ensure that, from an external world perspective, they recognize that there is ease of doing business and we keep improving our ranking on various parameters. And more importantly, as the two gentlemen spoke on branding, it's ultimately about promise. It's ultimately about experience. People have to experience the ease of doing business. And there is a lot of effort happening in all quarters of the government to make that a reality. So, and in India, we have presence of all the multinationals now for various things as well. So, and on 5G, some of us might be a little skeptical that India is late in 5G. I just want to give a small interesting stat to you. If you look at the earlier telecom revolutions, whether it is 2G, 3G, 4G, all of that between the time it got rolled in the rest of the world to India, there is a fairly long catch-up time which has been coming. And with 5G, probably, but for the pandemic, we would have rolled out 5G this year. But because of the pandemic, it's getting delayed by a year. But once 5G hits the road, it will still be a shorter duration of implementation compared to the rest of the world. And once it is rolled out, the kind of digital infrastructure which India will have will be second to none. And given the kind of per unit cost of digital infrastructure, what it means is for such a huge young population,
young population. Look at Vijay, he appears so young, and the kind of achievements he has done, including supplying to the Ministry of Defense. It's not a small thing. It's such a proud moment. And all of that is possible because of the digital infrastructure. And that's the way forward for India. So as far as the economy is concerned, post the pandemic, we are all hoping for a V-shaped recovery. But I just want to share my personal thought. While all the public statistics talk about a V-shaped recovery, my own personal experience of looking at people on the ground, there seems to be a high potential for a K-shaped recovery unless the government does something more tangible. A K-shaped recovery would mean that the middle and upper class will do much better than what they were doing earlier. But as far as the poor is concerned, they're likely to become poorer. In India, for example, today, as we speak, we all get carried away with the euphoria of the IT sector. The number of jobs available and the salary increases are phenomenal. Even in the pandemic, the salary increases have been phenomenal for all the employees in the IT sector. But the rest of the sectors, it's been a pain. It's been a pain, particularly for those in the MSME segment. And just on a concluding note, between India and UAE, I think it's been a long friendship. And particularly in the last 5-6 years, there has been a tremendous amount of investment of time on both sides to strengthen the friendship and partnership. And I am reasonably confident that the trade between the two countries will increase. And for India, UAE is the third largest in terms of the market. And I'm sure we would like to have it much bigger. And what it means is opportunities for business engagements way back in India as well. And I keep saying this, and I'm part of a US listed company. I work for a NASDAQ listed company. I keep meeting the investors in US. I keep telling the analysts all the time that you either invest in India or do business with India. And we are at very exciting times where the market is waiting to explode. Skilled workers are phenomenal across all of the segments. Cost of money will come down. Inflation is beginning to moderate. Government is at the wheel, and business-friendly laws are being enacted. And I like this book called Alchemist by Paul Coelho, and where it says that when something you deserve, everything in the world will converge for it to make it happen. I think it's India's time now. It's India's time now. Thanks to all the hard work of people like you, building brand India outside of India. Now everything is converging so nicely that the whole universe is conspiring to help India become that large economy. Thanks, Ilavarsan, and thank you all for your patient listening and the opportunity to interact with you today. Stay safe, stay healthy, and wish you once again a very happy Diwali. Thank you, sir. Thank you so much, sir. That's a lot of information. Before I leave some remarks, can we share this presentation in our group, sir? Sure. I'll forward, Ashraf. Please forward to me. I'll share because I think each and every slide has got a huge content. And Sure. as you rightly pointed out, like the cost per unit is very low. I think that is a pitching to start a business in India. And also you can see like a lot of startups and VCs started. So this encourages a small business. Like if I have an idea, very good idea, I don't need to go to 100 people to ask for money, or I don't need to think. If I have an idea, and there are plenty of people to invest if you pitch it in the correct way. Also, if you see this Sensex and things like that, and mutual funds, there is a recent study that the investment, like all the share market used to be like something to do with the educated community. And I read that it is coming to town and village level. The investment in mutual funds and share market is coming from town and investment level also. So in India is progressing well. And thank you so much, sir, for your time. And Prince, you want to leave some? Yeah, sure, sir. What you are giving the information is exactly is correct. You mentioned the last 5 years, the India and UAE relationship is
closer than the previous years, olden days. Even I can say we last 25 years we are there in UAE. And nowadays we are talking about the brothers. Before we are talking about with the locals as a SAD. Now it's moved to as a brothers. That much relationship we created because of the business and the investments relationship. You correctly pointed out that all these things. That's the reasons we are inviting that expertise to share their experience with our group. Really, our group is enjoyed this one. Not only there's a group, this is published all over the community through Fiki in YouTube also. Definitely, the most of the people will get benefited. And I want to introduce another speaker, Mr. Velu Singaram. Maybe when I given the introduce, he was not here. He is lost almost more than 25 years. He is one Tamilian. He is working with the Queen Office in London, and he is having that. He is a president of Indian Business Network, and he has a very good team with the Mr. Nadaraja like this. Definitely, he will give very good opportunity for the community where India, UAE, and UK. And definitely we will expect more information about him. Sir, Mr. Velu Singaram, we are inviting him to deliver his speech. Welcome, sir. Thank you, sir. Thank you, Ilavarasan. Thank you for all the speakers. உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். இன்றென்றும் உங்கள் இல்லங்களிலும் உள்ளங்களிலும் மகிழ்ச்சி பொங்க அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். I'm very impressed by the speeches so far. Eten, my biggest thanks to Eten, and thanks to Prince Ilavarasan for inviting me. And it happens to be a very auspicious day as well. So we can't forget Diwali and the entrepreneurship at its best. And I wish all the entrepreneurs participating today. And it has been an excellent presentation. And thanks to Mr. Vijay Kumar, Silva Kumar, and also to Arul Belu and Branding Kumar. He's done a wonderful presentation on branding. I was just amazed by the conceptual insights to branding. So my topic is going to be very simple. Before I start, I just want to say a few words about business. The important thing for you to know, whenever you see a successful business, someone once made a courageous decision. This is what we call as Peter Drucker, the father of management, said it. And that is the right saying, because someone might have made a difficult decision and the business was born. The golden rule for every business is that you put yourself in the customer's place first. Never give up. Today is hard and tomorrow you will be worse, but the day after tomorrow will be a sunshine. Opportunities don't happen, you create them, because opportunities doesn't come on its own. You have to create opportunities. A goal without a plan is just a wish. Success usually comes to those who are too busy to be looking for it. With this wonderful quotes, I just want to say to you a few things, because I was very happy to visit the pavilion. It was an interesting concept and it was a very interesting area to visit, and a lot of new technology. Vijay Desikan was able to tell us about face recognition and artificial intelligence. I saw most of the things on screen in the pavilion, because I visited on the second day after the inauguration. I went and I was so impressed with the way it was created. And that one thing came to my mind, because I visited Dubai a couple of times, maybe 5 times. One thing, always Dubai changed whenever I visited. There is a lot of change. I see Dubai in a different sphere. The one thing for the entrepreneur community I want to say for Eten, how Dubai has changed the world. Make yourself like Dubai to change yourselves, because Dubai is the hub. And I think passionately I heard Vijay Kumar's speech. I agree with him that India will be a next hub on the manufacturing side. The pandemic has created a different set of world priorities, and the world priorities are looking for India to lead the world in terms of becoming that hub. If India can become this hub, and that will be the best thing to achieve in the next 20 years, and Abdul Kalam's dreams will not go in waste.
because he's always dreamed India வந்து ஒரு வல்லரசு நாடாக ஆக வேண்டும் என்று ஒரு வாழ்த்துக்கள் இருந்துச்சு, ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு, ஒரு ட்ரீம் இருந்துச்சு. அந்த ட்ரீம் டெஃபினட்டா ஃபில்ஃபில் ஆகும் என்று நினைக்கிறேன். And the phrase which I liked by me was openness, opportunity, and growth. I looked at that phrase, openness, opportunity, and growth. That was excellent phrase, because openness needs to be there. There should be opportunities for business, and ultimately there must be growth, because we all aim to grow. This is the fundamental nature of the business. A stagnant business must not survive, so it has to grow to the next stage. That is exactly what we do in marketing, advertising, branding, whatever it is. It was I'm happy to see Branding Kumar talking about P&L, because as accountants, we are interested in P&L. And the concept of P&L is something which is, so I wanted to say, the business pulse of the business is the P&L. The profitability, the ability to serve the customers, the ability to see the customers, and the ability to generate revenue, and adaptability to change. This is an important thing. When we talked about ambassador cars, they failed massively because they never adapted to change. That is important, because you have to be adaptable to change, and that's exactly what we require. I was interested in quoting one of these words from Modi ji, the Prime Minister, Honorable Prime Minister of India, because saying that there is an opportunity to discover, opportunity to partner, opportunity to progress. And he clearly said that India in mind, that there is an opportunity to invest, the opportunity to generate contacts and develop as well. Now, coming back to the UK scenario, what is UK is going to do? After 1973, when the European Union merger happened, you know about European Union, under the Brexit has happened now. There is a lot of opportunities. UK has signed a $1 billion trade agreement with India. India is going to be the biggest partner for UK in the Far East, because there is nobody else. There are some deals signed with Australia, New Zealand, Canada, particularly. US deal is still dragging on, but they are not worried about US. Nobody is worried about the US, because the power balance will shift to the East. Nostradamus, if you look at the Nostradamus, the famous quotes he has done, at some point, the East will take a power, and India has got all the kind of trademarks for taking that power and becoming a superpower. These possibilities are very high. Now, what do you have to do as an entrepreneur? I want to go to the basics. I'm not talking about branding, marketing, nothing. This is the basics. First, you need to establish, there are 3 or 4 stages of business. You have to exist, you have to survival, then there is a growth phase. If you are achieved that growth phase, my suggestion to you is to think abroad, think worldwide. Don't constrain yourself to one region, one area. Look at Airbnb or Uber Eats, or you can see Uber taxis, or the way they are generating revenue is something not concentrating on one area. There is no geographical constraint. I always remember this famous song in Inethala Inikum, which says Ulagam Namad Paketile, Balke Parakatum Raketile. Song is very right for this particular moment, because there is world is your market. Think that world is a market. Design the product in that way and sell across the world. That is the ambitions, aspirations you should have. And Dubai has got all the right place. It's the right place in terms of connectivity. It can become a sub-hub to India, or a hub on its own. As entrepreneurs based in Dubai, there is lots of things can be done in the UK in particular. There is a lot of opened up, if you look at the trade and investment website in the UK government, you will see all areas are opened up. There is at least 15 areas where you should be able to start business, particularly artificial intelligence, robotics, digitalization, web developments, application developments. There is also health products. There is lots of opportunities on the healthcare sector at the moment. Because of the COVID, there's one reason. There's also inviting tenders worldwide. You can run your nursing homes in UK.
funded by the UK government. And, you know, of all the stable economies in the world, the UK has never gone down. The pound has never gone down on the value. You can always see why it is, because these guys are strategists. They know what is going to come and hit them in 10 years' time. They plan for it. So my suggestion to you is open up your, look at a global perspective. Don't confine to one area, because that area might become very bad for business and you are not able to generate revenue. So please open up your views and ideas. The other point, I would also say that there is a lot of opportunities for entrepreneurship in UK at the moment. You can benefit from representative visas. These visas are introduced about 2-3 weeks ago, from the start of, I think, month of October. So businesses can represent as a sole representative visas are there for UK. You don't need to stay in UK, but only the condition is every 180 days you are supposed to visit the UK, but you will get a British citizenship at the end of it, if you qualify for all other constraints. It has to be an established business. You must have an established business in the country of origin. And these visas are given after Brexit to improve trade and relationships. UK is forefront of, at the moment, even designing some tax-free zones are also in the consideration. As you are aware, Rishi Sunak is an Indian origin. He's a Chancellor of Exchequer at the moment. He's very much focused on Indian relationship and also the Indian community in terms of entrepreneurship. He is trying to improve those relations. And Indian Business Network, I just want to say a couple of words on the Indian Business Network. We are the largest network. We exist in about 18 countries, thanks to Prince, and we have a whole team in Dubai. And our job is to make sure that you are able to establish your businesses in UK without a lot of pain, without hardships, and also the legal wrangles, which is probably very difficult for you to digest. Those are the areas we will help, and our commitment to help you was always there. You can, helping hand is there, and we are based in UK. Myself, I'm an accountant by background, finance officer for a charity, and in this sector for about 25 years at the moment in UK, settled in UK, originally from Pondicherry. So I'm a French citizen as well as a British citizen, so settled in UK. So opportunities are there, helping hands are there. Our commitment to you is always reminds, if you really think there is an idea. And other thing I wanted to say about the finance, which is so important thing. If you really want to raise finance, there is no other place than UK to raise finance. If you have a very good idea of business plans supported by somebody talked about return on investment. Ashraf was asking a question on return on investment. To be honest with you, this is what the alternative investment markets provide this answer. If you have a very good plan, very supportive kind of ideas, we can as well, try for critical funds. You can have venture capital funds. As you know, the biggest financial capital of the world is London. It remains so even after Brexit. There was an expectation many of the finance companies will go. None of them went because they know that very well that the financial markets will remain in London as its base. So there is a lot of opportunities. There is a lot of opportunities for certain sectors and certain areas. And there is also opportunities for establishing a sole representative visa process in UK, which is significant. As you are aware, there is no other visa citizenship better than the British citizenship, because you are able to travel without visa for 80 countries straight away. And also it is a heavily, business-oriented approach, and you can get a lot of benefits. Most of the non-resident Indians are settled in UK, including Lakshmi Mittal, and most of the high-profile candidates are staying in UK for the reason that they can do business. So there is opportunities. We will guide you on this. Our professional background, we got solicitors in our team, we got accountants. My background is accountancy. Then we have all type of professionals in our network. And we will sincerely guide you on these factors, and any other information you need from us. Prince is always a contact, and you can always come back to us on this. Thank you very much for this opportunity. I wish you all a very happy Diwali once again. Most of you are able to see, nice to see all of you on screen, and lovely to speak to you.
Thank you so much, sir. That's a lot of insight and inputs in your own style. That's about always Mr. Velu, right? And this is representative visa is something very good, right? From the UK government. I think that's going to attract a lot of investment. So now, see the world how it is changing. Yeah, those days gone. Like restricting the visa. No, people are welcome. They create open forum and openness in terms of policies, visa relaxation and all. So everyone wants to now come to my country and invest. And of course UK is also on the same path. That's good. Thank you so much. We'll be in touch Thank you. in case of any queries, and thanks for your time. Next is Mr. S. Selvakumar, the CEO of Maruti Power Control System, founder, Great Works, Chennai. May now invite Mr. Prince to introduce Mr. Selvakumar, please. Mr. Selvakumar is a CEO of Maruti Power Control System. This is our business identity, but you have multiple identity. He is a good teacher. He is a very young man. Comparing to me, he is a very young by age, but the experience and tackle the situations, because always I indicated several meetings, he learned the lesson from his failure. But தோல்வியில பாடம் கற்றாதான் நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்க முடியுங்கிறது நான் பல மீட்டிங்ல சொல்லியிருப்பேன், என்னுடைய வாக்கு இது. பட் அதுக்கு மிக பெரிய உதாரணம், அந்த தோல்வியில் பாடம் கற்றதுனால அவர் என்னன்னா வெரி ஸ்ட்ராங், வெரி டிசிப்ளின் திஸ் பிசினஸ். பிசினஸ்ல மட்டும் கிடையாது, 400 ரூபாயில தொடங்கி இன்னைக்கு 45 கோடி ரூபாய்க்கும் இன்னைக்கு டேர்ன் ஓவர் பண்ற ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார். அதுக்கு மெயின் காரணம் அவருடைய டிசிப்ளின், அவருடைய ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் ஃபோக்கஸ் அண்ட் எய்ம். வாட் இஸ் த ஃபோக்கஸ்? ஃபோக்கஸ்ட் ஒர்க்கிங். அது மட்டும் இல்லாம இப்ப அதெல்லாம் எல்லாருமே பண்றோம் பிசினஸ்ல. அது மட்டும் இல்லாம ஒரு கருணை உள்ளம். அவரோட இருந்தத இல்லாதவர்களுக்கு பகிர்ந்து திறமை உள்ளவர்களை வளர்வதற்கு செலவு பண்றாரு. அதாவது நம்ம பார்த்திருப்போம், பாத்திரம் இருந்து பிச்சை எடுன்னு சொல்லுவோம். சாரி, இதை பிச்சைன்னு சொல்லக்கூடாது. பட் அதை அந்த பழமொழி எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, அந்த தகுதி உள்ளவர்களிடம் அவர்களால் ஒரு பொருளாதார ரீதியிலோ அல்லது அணுகுமுறை ரீதியிலோ அவர்களால் வளர முடியாததை வாய்ப்பு கிடைத்தவரை இவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார், நான் அறிந்தவரை. அதற்கு ஆனந்தம் என்ற ஒரு அமைப்பை வைத்திருக்கிறார். இவரை நாம் முன்னாடியே அழைத்து நம் இடத்துக்கத்தோடு அழைக்க வேண்டும் என்று இருந்தேன். பட் உலக அளவுக்கு தெரிய வேண்டும் என்பதனால் எக்ஸ்போவுக்காக வெயிட் பண்ணி இருந்து இப்பொழுது அழைத்தேன். பல பிசினஸ்க்கு இடையில பிஸியில இது அழைத்தவர்கள் அனைவருமே ஒரு நாளில் நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணது. நேற்றுதான் முடிவு பண்ணோம் இந்த மீட்டிங், முடிவு பண்ணி அழைத்தோம். நிச்சயமாக இன்று இருக்கின்ற தீபாவளி நேரத்தில் இன்று அவர் எத்தனை பேருக்கு என்ன செய்தார் என்பதை அவர் வாயால் சொல்ல மாட்டார், நான் பின்வரும் காலங்களில் தெரிந்து கொள்வேன். பட் இருந்தாலும் இன்று அவருக்கு இருக்கின்ற அந்த அறவேளையில் உள்ள பிஸியில் இருந்து வெளிவந்து நம்மோடு அவருடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்து நம் தமிழ் மக்களுக்கு அவர் தருகின்ற அந்த ஒரு கருத்து நிச்சயமாக நமது தமிழ் சமுதாயத்திற்கு ஒரு தேவை உள்ளதாக இருக்கும் என்று கருதுகிறேன். நிச்சயம் வாருங்கள், உங்களுடைய உரையை தாருங்கள் திரு செல்வகுமார் அவர்களே. வணக்கம். ஈட்டன் எக்ஸ்போ இந்த நிகழ்ச்சியை மிக சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கிற நண்பர்கள், அண்ணன் திரு இளவரசன், இதுக்கு முன்னாடி பேசின அண்ணன் திரு விஜய் ஞானதேசிகன், ஆடிட்டர் விஜயகுமார், திரு வேலு, இங்க இருக்கிற நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்க. அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். பெரிய ஜாம்பவான்கள்லாம் இருக்கிற ஒரு ஃபோரமா இதை பாக்குறேன். நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ், இன்னைக்கு விஜயகுமார் சார் மாதிரி, வேலு சார் மாதிரி நண்பர்கள் இங்க பார்க்க முடியுது. ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க. நான் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து நான் கத்துக்கிட்ட விஷயங்கள்ல இருந்து இன்னைக்கு எஸ்எம்இக்கு என்ன மாதிரி சப்போர்ட்ஸ் தேவைப்படுது, அதை நம்ம எப்படி சேர்ந்து பயணிக்கலாம். இப்ப நான் சொல்ல போற விஷயங்கள், பேச போற விஷயங்கள் இந்த ஃபோரம்ல இருக்கிறவங்களுக்கா இருக்காது. ஏன்னா நீங்க எல்லாருமே இந்த ஃபோரம்ல இருக்கிற பெரும்பாலான பேரு வெரி ஹை லெவல்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஆண்டர்பிரனர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட். ஆனா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எஸ்எம்இ இன்னைக்கு ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய பிக்கஸ்ட் சேலஞ்சா நான் பாக்குற ஒரு சில விஷயங்களையும், அதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட் எப்படியெல்லாம் இருந்தா அதை டெவலப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த அடுத்த ஒரு 15-20 மினிட்ஸ்ல உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன்.
அண்ணன் திரு இளவரசன் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி என்னுடைய பேர் செல்வகுமார். மாருதி பவர் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற நிறுவனத்தை நடத்துறோம். 3 வெர்டிகலா பண்றோம். பவர் மேனேஜ்மெண்ட்ல ஹையர் கெப்பாசிட்டி யூபிஎஸ் சிஸ்டம்ஸ் பண்றோம் 800 kV வரைக்கும். எக்ஸைடி எஸ்எஃப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா இருக்கும். சோலார்ல சோலார் ரூஃப் டாப்பும் பவர் பிளான்ட் பண்றோம். எலக்ட்ரானிக் செக்யூரிட்டியில சிசிடிவி கேமரா ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் இன்ட்ரூஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்றோம். கிரேட் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு கம்பெனியோட ஃபவுண்டர் ஆகும். ஏன் கிரேட் ஒர்க்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறத நிகழ்ச்சி முடிக்கும் போது நான் சொல்றேன். இது ஒரு எஸ்எம்இக்கான சேல்ஸ் கன்சல்டிங் கம்பெனி. இந்த ஒரு கடந்த இன்னைக்கு நான் 19 வயசுல பிசினஸ் ஆரம்பிச்சேங்க. இப்ப நான் அரௌண்ட் 44 25 வருஷம் முடிச்சுட்டு 26வது வருஷம் பிசினஸ்ல எடுத்து வச்சிருப்போம். அண்ணன் இளவரசன் பேசும்போது சொன்னாங்க, அறிமுகப்படுத்தும் போது தோல்வியிலேருந்து கத்துக்கிட்டு வெளியில வந்தோம், அதனால ஒரு சில விஷயங்கள் நல்லா பண்ண முடியுதோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. இன்னமும் தொடர்ந்து கத்துக்கிட்டே இருக்கும். எனக்கு இருந்த ஒரு சேலஞ்ச் எஸ்எம்இல இன்னைக்கு பெரும்பாலும் தமிழ் மக்கள் ஈவன் இந்தியாவில பல மாநிலங்கள்ல ஃபேஸ் பண்றதை என்னால பார்க்க முடியுதுங்க. அதுக்கு இங்க இருக்கிற எக்ஸ்பர்ட் சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும் நம்பிதான் இந்த ஃபோரம்ல இந்த கருத்துக்களை முன்வைக்கிறேன். முதல் விஷயமா நான் பாக்குறது என்னுடைய அனுபவத்துல இருந்து நான் சொல்றேங்க. கிட்டத்தட்ட 44-45 கோடி ரூபாய் பிசினஸ் பண்றோம். 25 வருஷமா பிசினஸ்ல இருக்கும். ஆனா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஷார்ட் ஸ்பேன்ல 45 crore இந்த இண்டஸ்ட்ரியில அப்படிங்கிறது இட் சீம்ஸ் இஸ் a decent business. ஆனாலும் 21 வருஷம் பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜி எதுவுமே இல்லாம இந்த பிசினஸ் பண்ணிருக்கோங்க. எது பிசினஸ் 45 கோடியா வளர்த்திருக்கு? முதல் வருஷம் 3 லட்சம் ரூபாய் பிசினஸ்ல இருந்து 45 கோடியா எது வளர்த்துது அப்படின்னு நம்புறேன்னா, பை நேச்சரா எது பண்ணாலும் எத்திக்கலா பண்ணணும். சர்வீஸ்ல வி ஆர் சோ ஸ்ட்ராங். சொல்யூஷன் சர்வீஸ்ல வெரி வெரி ஸ்ட்ராங். அது எங்களை காப்பாத்தி கொண்டு வந்திருக்கு. ஆனா எங்கள்கிட்ட இருந்த சொல்யூஷனுக்கு கெப்பாசிட்டிக்கு தி எத்திக்கல் வே ஆஃப் சர்வீஸ் வாட் வி ஆர் ரெண்டரிங் வி ஆர் நம்பர் 1 இந்தியாவில் வந்து எங்களோட சர்வீஸ் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிங்கிறது வி ஆர் செட் அ பெஞ்ச் மார்க். ஆனா எந்த பெஞ்ச் மார்க்கை வச்சு ஒர்க் பண்றோமோ, எந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்குமோ அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு எங்க கம்பெனியை நாங்க வளர்த்திருக்கோமா அப்படின்னா 4 வருஷம் முன்னாடி வரைக்கும் எங்களால வளர்க்க முடியல. அதுக்கு காரணம் 21 வருஷம் வரைக்கும் பொருள் பண்ண தெரிஞ்ச எனக்கு, சர்வீஸ் கொடுக்க தெரிஞ்ச எனக்கு, ப்ராடக்ட பிராண்ட் பண்ண தெரியல, விற்க தெரியல, ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு இல்லாமலே பல வருஷங்கள் பிசினஸை கடந்து வந்தோம். இதை சுத்தி பார்க்கும்போது நிறைய எஸ்எம்இ ஓனர்ஸ்க்கு அட்ரஸ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடைச்சது. ஒரு வெவ்வேறு ஃபோரம்ல போக வாய்ப்புகள் கிடைச்சது. அதுக்கப்புறம் தேடி தேடி கத்துக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடைச்சது. அதுல நான் பார்த்த முதல் பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச் அப்படிங்கிறது நான் பண்ண விஷயங்கள். பொருள் பண்ண தெரிஞ்ச, சர்வீஸ் கொடுக்க தெரிஞ்ச தமிழ் என்டர்பிரனருக்கு பொருட்களை குளோபல் லெவல்ல இல்ல, இந்தியா லெவல்ல கூட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுல ஒரு பெரிய விஷனோ கிளாரிட்டியோ இல்லாம இருக்கிறது. இன்னும் சொல்ல போனா அதற்கான அறியாமை இருக்கிறதா காரணமோ அப்படின்னு தாங்க பாக்குறேன். நிறைய தொழில் முனைவோர் கூட சந்திக்கும் போது நான் பாக்குற இந்த சேலஞ்ச் இந்த ஃபோரம்ல அட்ரஸ் பண்றதுக்கான காரணம் இன்னைக்கு விஜயகுமார் சார் மாதிரியான எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது டெஃபினட்டா இதை கைட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்புறேன். நான் என்னுடைய கோவிட் டைம்ல எனக்கு நடந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் சொன்னேன் நான் இதை வெளிப்படையாவே சொல்றேங்க. 25 வருஷம் பிசினஸ் முடிச்சிட்டேங்க. 21 வருஷம் ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கும் போது பிசினஸ் மாடல் கேன்வாஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு பண்ணாம பிசினஸே பண்ணக்கூடாதுன்றாங்க. 21 வருஷம் வரைக்கும் எனக்கு அப்படி ஒண்ணு இருக்குன்னே தெரியாது. அப்போ ஒரு பிஎம்சின்னு ஒண்ணு இல்லாம, ஒரு பக்கா ஸ்ட்ராட்டஜி இல்லாம இந்த பிசினஸே 45 கோடிக்கு பண்ணிருக்கோம்னா, இப்ப எங்கள்கிட்ட இருந்த குவாலிட்டிக்கு தி கைண்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் வாட் வி ஆர் ரெண்டரிங் அமேசிங் சர்வீஸ் 99.2% கஸ்டமர் ரிட்டன்ஷன் வச்சிருக்கோம். இந்த குவாலிட்டிக்கு சர்வீஸ்க்கு என்கிட்ட ஸ்ட்ராட்டஜின்னு ஒண்ணு இருந்ததுன்னா டெஃபினெட்லி வி குட் பி 800 crore கம்பெனி. அப்ப நான் அதை ஃபெயில் ஆயிட்டோன்னு பாக்கல. நான் ஒரு சில இடங்கள்ல எனக்கு தெரியல, அறியாமை இருந்தது. பொருள் பண்றதுல, சர்வீஸ் கொடுக்கறது கான்சன்ட்ரேஷன், ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தேடி கத்துக்கிறதுல இல்ல. அப்ப நான் மட்டும் தான் அப்படி இருக்கணும்னு சுத்தி திரும்பி பார்க்கும் போதுதான் எஸ்எம்இல பெரும்பாலான இண்டஸ்ட்ரி ஓனர்ஸ் கிட்டத்தட்ட 98-99% எஸ்எம்இஸ் இன்க்ளூடிங் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஒரு பெரிய உலகளாவிய பார்வையோடவோ அதை அணுகிறதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜியோ இல்லாம இருக்காங்களோன்னு தோணுது. இது நிறைய தேடி படிச்சு கத்துக்க அடுத்த கட்டமா கம்பெனி எடுத்துட்டு போறதுக்கான நடவடிக்கை எடுக்கும்போது கோவிட் டைம் வந்து எனக்கு பெரிய அளவுல கை கொடுத்துங்க. கோவிட் டைம்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 வீக்ஸ்ல ஒரு ஐடியா கிடைச்சிச்சு. ஓகே, இது வந்து லாங் டைம் போகும் போல இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சது. அப்ப எங்க டீம்ல எல்லாரும் பேசணும் எப்படி அடுத்த கம்பெனி அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போறதுன்னு. அதுக்கு முன்னாடி 1.5-2 years அண்ணன் இளவரசன் சொன்ன மாதிரி எனக்கு பிசினஸ்ல ஒரு நாளைக்கு மொத்தமாவே என்னோட டைம்ல 20% பிசினஸ் ஸ்பெண்ட் பண்றேன். 80% ஆனந்தம் ஃபவுண்டேஷன் ஒரு சர்வீஸ் ஆர்கனைசேஷனோட ஆக்டிவிட்டியில இருக்கு, ஒரு எஜுகேஷன் சர்வீஸ் ஆர்கனைசேஷன். அந்த லிமிடெட் டைம்குள்ளார என்னுடைய பிசினஸோட ரொட்டீன் ஆபரேஷன்ஸ் நான் பாக்குறது இல்ல, ரொட்டீன் இன்வால்மெண்ட் பாக்குறது இல்ல. மினிமம் டைம் போடும்போது என்னால ஒரு சர்டைன் அளவுக்கு தான் பிசினஸ் க்ரோ பண்ண முடிஞ்சது. கோவிட் டைம்ல என்ன பண்ணோம், அடுத்த கட்டமா பிசினஸ் எடுத்துட்டு போவோம். எங்க பிசினஸ் சர்வீஸ் ஓரியன்ட் இண்டஸ்ட்ரி. கோவிட் டைம்ல நிச்சயமா அந்த பிசினஸ் அஃபெக்ட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சது. அப்ப இதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கான்னு எல்லாரும் கேள்வி கேட்கும் போது கோவிட் நமக்கு சேலஞ்சா இருக்குன்னு பார்க்கும்போது எந்த கோவிட சேலஞ்சுன்னு சொன்னாங்களோ அதை சேலஞ்ச அந்த கோவிட நாங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா மாத்தணும். அப்பதான் எனக்கு ஒரு அது வரைக்கும் தேடி படிச்சு தெரிஞ்சு ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ண விஷயங்களை எப்படி சவுத் இந்தியா அளவுக்கு எடுத்துட்டு போலாமா, இந்தியா அளவுக்கு எடுத்துட்டு போலாம், குளோபல் மார்க்கெட்டுக்கு எப்படி போலாம்னு வச்சோம். முதல்ல தமிழ்நாடு மார்க்கெட்டுக்கு வராங்க. நாங்க இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரி, அதாவது யூபிஎஸ் சோலார் இண்டஸ்ட்ரி, தமிழ்நாடோட மார்க்கெட் சைஸ் 1800 கோடி ரூபாய். நான் சொல்றது பவர் பிளான்ட் இல்லாத மார்க்கெட். சோலார் பவர் பிளான்ட் இல்லாம யூபிஎஸ் பேட்டரி சோலார் ரூப் டாப் மட்டும் 1800 கோடி ரூபாய் மார்க்கெட். நாங்க பண்றது வெறும் 45 கோடி ரூபாய் பிசினஸ். அப்ப எனக்கு எழுந்த முதல் கேள்வி கோவிட் டைம்ல,
1800 கோடி ரூபாய் மார்க்கெட்ல 5% என்கிட்ட இருந்ததுனா கூட 90 கோடி ரூபாய் பண்ணும். அப்ப நான் கிட்டத்தட்ட 2.5% மார்க்கெட் ஷேர் தான் கையில வச்சிருக்கேன். அப்ப பாக்கி 97.5% மார்க்கெட் இருக்கு. 1800 கோடி ரூபாயில 45 கோடி பண்றேன்னா பாக்கி இருக்கக்கூடிய 1755 கோடி ரூபாய் பிசினஸ் somebody else is doing. அங்க அந்த 1755 கோடி ரூபாயில இருந்து என்னால 20 கோடி ரூபாய் பிசினஸ் எடுக்க முடிஞ்சதுன்னா கூட அடுத்த வருஷம் என்னால 45 கோடில இருந்து 65 கோடிக்கு ஜம்ப் பண்ண முடியும். என்னோட 300 கோடி இலக்கு 5 வருஷத்துல அட்டைன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சது. இப்ப முதல் செய்தியா ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது, ஒரு மார்க்கெட் சைஸ் மார்க்கெட் ஷேருக்கான அவேர்னஸே இல்லாம பெரும்பாலான எஸ்எம்இ ஓனர்ஸ் இருக்காங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நமக்குள்ள எழ செய்யுதுங்க. அப்ப பெரும்பாலான 100 எஸ்எம்இ ஓனர்கிட்ட பேசினா 97-98 பேருக்கு அவங்க மார்க்கெட்டோட சைஸ் என்ன ஷேர் என்னன்னு தெரியல. அப்ப என்னோட மார்க்கெட்டோட ஓவரால் சைஸ் என்ன, அதுல நான் எங்க இருக்கேன், இங்க இருந்து எங்க போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாரிட்டிய ஒரு பிசினஸ் ஓனருக்கு இல்ல அப்படின்னாக்கா அந்த பிசினஸ் அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துட்டு போறதுல போய் ஸ்டாக்னண்டா நின்னுடும். இது முதல் விஷயமா பாக்குறாங்க. மார்க்கெட் சைஸ் ஷேர், அதை ஒட்டி நம்ம செய்ய வேண்டிய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயமா நான் பாக்குறதுங்க, இந்த ஒரு கட்டத்துல இருந்து ரெண்டாவது கட்டத்துக்கு எடுத்துட்டு போகும்போது நான் அப்படியே நான் சொன்ன 2% 3% பீப்புளுக்கு தான் எஸ்எம்இ ஓனர்ஸ் தான் அந்த கிளாரிட்டி இருக்கு எங்க ஏஜ் குரூப்ல. அந்த 2% 3% கிளாரிட்டி இருக்கிறவங்களுக்கும் கூட மேல அடுத்த கட்டத்துக்கு பிசினஸ் எடுத்துட்டு போறதுக்கு என்னுடைய பிசினஸ் வந்து இப்போ உதாரணம் சொல்றேன், 3 லட்சத்துல இருந்து எனக்கு 3 கோடி வந்த வரைக்கும் சேலஞ்சு தெரியலங்க. ஆனா 3 கோடியில இருந்து 45 கோடி வரதுக்கு சேலஞ்ச் இருந்தது. இப்ப 45 கோடியில இருந்து 5 ஆண்டுகள்ல 300 கோடி கம்பெனியா மாத்தணுங்கிறதுக்கான எல்லா வேலைகளையும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா எனக்கு எங்க எக்ஸ்பர்ட் சொல்ற விஷயம், எனக்கு என்னுடைய பிசினஸ நான் 3 லட்சத்துல இருந்து 45 கோடிக்கு எடுத்துட்டு வந்த வரைக்கும் என்னுடைய எந்த திறமையெல்லாம் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுச்சோ இதோட எந்த திறமையும் 45 கோடியில இருந்து 300 கோடிக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது அப்படிங்கறதான் திரும்ப திரும்ப எக்ஸ்பர்ட் சொல்ற விஷயம், நான் எடுத்துக்கிட்ட விஷயங்க. அப்ப இந்த எஸ்எம்இ ஓனருக்கு நம்ம சொல்லணும் இல்ல நம்ம வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிற ரெண்டாவது விஷயங்க, ஒண்ணு எங்க எடுத்துட்டு போகணுங்கிற கிளாரிட்டி இருக்கணும். அப்ப கிளாரிட்டி இருக்குன்னா என்னோட பிசினஸோட மார்க்கெட் சைஸ் என்ன, நான் எங்க என்னோட ஷேர் என்ன இருக்கு, அப்ப இவ்வளவு மார்க்கெட் ஓப்பன்ல இருக்கு, அதை நீங்க எப்படி போய் கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம்னு பார்க்கணும். ரெண்டாவது அதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு என்ன மாதிரி ஸ்கில் செட் தேவைப்படுது. அப்ப எனக்கு பொருள் பண்ண தெரியுது, ஒரு பொருளை மட்டும் சூப்பரா டெக்னாலஜிக்கலா பண்ண தெரிஞ்சா ஒரு பிசினஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்துட முடியுமா? இல்ல என்னோட பொருள் நல்ல சர்வீஸ் கொடுக்குறேன், கஸ்டமர்ஸ் எல்லாரும் ஆகா ஓகன்னு பாராட்டுறாங்க, will I be a successful entrepreneur? No. இப்ப இந்த விஷயத்தோட கிளாரிட்டியை எஸ்எம்இ ஓனர்ஸ்க்கு கொடுக்க வேண்டியிருக்கோ அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எனக்குள்ளார எழுதுங்க. அப்ப நீங்க பிசினஸ் ஒரு கட்டத்துல இருந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு ஏல இருந்து பி, பில இருந்து சி, ஏல இருந்து பிக்கு வர்றதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண, வளர்றதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண எந்த ஸ்கில்லும் என்னோட பில இருந்து சிக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணல. எடுத்துட்டு அதுக்கான முயற்சிகளை தேடி 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 கத்துக்கிட்டு இருக்கேன். அப்படி தேடி கத்துக்கிட்டதோட ஒரு விளைவு தான் இப்ப ஸ்ட்ராட்டஜி, பிஎம்சி, ஒரு 7 functions ஆஃப் பிசினஸ்ல வெறும் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் சர்வீஸ் இல்லாம லெட் இட் பி ஃபைனான்ஸ், லெட் இட் பி மார்க்கெட்டிங், லெட் இட் பி சேல்ஸ், இன்க்ளூடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி, 7 functions ஆஃப் பிசினஸ்லயும் ஒரு பேசிக் நாலேஜ் எடுத்து ஒரு டீமோட சேர்ந்து உட்கார்ந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி கோல் செட்டிங் அரைவ் பண்ணி எடுத்துட்டு போக முடியும் அப்படின்னாக்கா முதல்ல அந்த கம்பெனியோட ஓனருக்கு அது ரிலேட்டடான விஷயங்களை கத்துக்கக்கூடிய ஒரு அவேர்னஸ். இன்னைக்கு கத்துக்கிறதுக்கு பெரிய பணமோ பெரிய நேரமோ தேவையில்லைங்க. மினிமம் டைம்ல பணமே செலவு இல்லாம பட்டனை தட்டினா வந்து கொட்டுறதுக்கு நம்பர் ஆஃப் வீடியோஸ் தமிழ்ல, இங்கிலீஷ்ல, எதுல வேணாலும் அவைலபிள். எல்லா இ புக்ஸும் இன்னைக்கு அவைலபிள். அதை எது வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு தேடலோட தேடி படிக்கலாம். ரொம்ப முக்கியமா சென்னை மாதிரி ஊர்ல தமிழ்நாட்டுல நிறைய சக்சஸ்ஃபுல் பிசினஸ் போரம்ஸ், ஒரு எம்எம்ஏ இருக்கு, எஸ் இருக்கு, வணிகம் இருக்கு, குரோத் இருக்கு, செயல்னு ஒரு அமைப்பு இருக்கு. இந்த பிசினஸ் அமைப்புகள் எல்லாரும் ஒவ்வொரு கோணத்துல வெவ்வேறு விஷயங்கள் கத்துக் கொடுக்குறாங்க. அங்க இருக்கிற 250-300 பிசினஸ் பீப்புள் கூட சேர்ந்து வளரும் போது அங்க உள்ளவங்களை அந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எடுத்துட்டு கத்துக்கிட்டு என்னால வளர முடியுது. இதை நான் கடந்த சில ஆண்டுகள்ல அனுபவபூர்வமா உணர்ந்த விஷயம். அப்ப ஏல இருந்து பிக்கு போறதுக்கு உங்களுக்கு எதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுச்சோ இங்க இருந்து உங்க இலக்கை நோக்கி அடையிற சி பயணத்துக்கு இப்ப இருக்கிற எந்த திறமையிலும் ஹெல்ப் பண்ணாது. அதுக்கு வேற செட் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் தேவை. அதை கத்துக்கணுங்கிற விஷயங்களை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியிருக்கோம் அப்படிங்கறத என்னோட ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயமா நான் பாக்குறேங்க. மூணாவது முக்கியமான விஷயம், என்னைக்கு வந்து ஒரு பிசினஸ் ஓனரால வளர முடியுது, நான் பர்சனலா அனுபவிச்ச விஷயங்க. பெரும்பாலான பிசினஸ் ஆண்டர்பிரனர்ட்ட பேசுறேன். கிரேட் ஒர்க்ஸ் ஒரு கன்சல்டிங் கம்பெனி பண்றோம்னு சொன்னோம். அதுக்கான காரணம் வந்து நான் 21 வருஷங்கள் தவறு பண்ணி கத்துக்கிட்டு நான் ஒரு அறியாமையில இருந்த விஷயம் பாக்கி என்னை சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஆண்டர்பிரனர்ஸுக்கு 2-3 ஆண்டுகள்ல சொல்லிட முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கன்சல்டிங் கோச்சிங், நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் மேக்கிங் மணி. எனக்கு ரொம்ப பேஷனட்டா எனக்கு சுத்தி இருக்கிற ஆண்டர்பிரனர்ஸ், ஒரு ஆண்டர்பிரனர் சக்சஸ்ஃபுல்லா வளர்ந்து வந்தாங்க அப்படின்னா 10 எம்ப்ளாயில இருந்து 100 எம்ப்ளாயி போறான், 100 குடும்பம் வாழ ஆரம்பிக்கும்.
அது இண்டிவிஜுவலா ஒரு தனி மனித ஆடிட்டர் சொன்ன மாதிரி ஒரு பர்சனல் இன்கம்ல ஆரம்பிச்சு சமூக வளர்ச்சி வரைக்கும் ஒரு ஆண்டர்பிரனரோட வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது பயன்படும். அப்போ அப்படி ஒரு வளர்ச்சியை உருவாக்குறதுக்கு எல்லா பொட்டன்ஷியல் இருக்கு. தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள்ட்ட அசாத்திய திறமைகளை பார்க்க முடியுது. ஆண்டர்பிரனர்ஸ்ட அமேசிங் ஸ்கில் செட் இருக்கு, கிரியேட்டிவ் திங்கிங்ஸ் இருக்கு. ஒரு பொருளை பண்ணா சரியா பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆத்மார்த்தமா ஒரு விஷயத்த பண்ண தெரியுது. எல்லாம் பண்ணி ஒரு லிங்க், சின்ன லிங்க் கட் ஆகுதுங்க. அப்ப குளோபல் மார்க்கெட்டுக்கும் மார்க்கெட் பெருசா திங்க் பண்றதுக்கும் இந்த ஓனர்ஸோட மைண்ட் செட்டுக்கும் எங்க ஒரு சின்ன லிங்க் கட் ஆகுது. அந்த லிங்கை கனெக்ட் பண்ற வேலையை ஆரம்பிச்சு இந்த கிரேட் ஒர்க்ஸ் ஒரு கன்சல்டிங் கம்பெனி மூலியமா எஸ்எம்இஸ் இங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்து அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்து வரதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பண்ண ஆரம்பிக்கும் போதுதான் நிறைய எஸ்எம்இ ஓனர்ஸ்ட் போகும்போது முதல்ல அங்க நினைச்சோம் எம்ப்ளாயி எல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணணும். எங்களுக்கு சேலஞ்சே எஸ்எம்இ ஓனர்ஸ் தான்றது புரிஞ்சுட்டு அவங்க மைண்ட் செட்டை மாத்திரதான் எங்களோட பிக்கஸ்ட் சேலஞ்சா இருந்தது. அதுல பிரைமரியான விஷயங்க, மெஜாரிட்டி எஸ்எம்இ ஓனர்ஸ் நாங்க பண்ற தப்பு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு நாளினுடைய பெரும்பான்மையான நேரத்தை ரொட்டீன் ஆபரேஷன்ல செய்யறோம். இந்த வார்த்தையை இந்த மேடையில பயன்படுத்த தப்பா எடுத்துக்கோனா, இந்த பஞ்சாயத்துன்னு சொல்லுவோம். காலையில ஆபீஸ் போனா இன்னைக்கு செக், இன்னைக்கு டெபாசிட், இன்னைக்கான எம்ப்ளாயிஸ் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல என்ன சேலஞ்சுன்னு பாக்குறமே தவிர, ஒரு நிறுவனம் எப்ப வளரும் அப்படின்னு எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்கன்னாக்கா, ஒரு உரிமையாளர் நிறுவனத்தினுடைய சிஇஓ ஹெட் யாரோ அவங்க 20% நேரத்தை மட்டும் ரொட்டீன்ல கொடுத்துட்டு 80% நேரத்தை 5 ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் என்னுடைய நிறுவனம் எங்க இருக்கும் அப்படிங்கிற நோக்க நோக்கி செயல்படுற நிறுவனங்கள் மட்டும்தான் தொடர்ச்சியான வளர்ச்சியான பயணத்துல இருக்க முடியுதுன்னு பாக்குறோம். அப்படி வேணும்னா மைண்டை ஃப்ரீ பண்ணிக்கணும். ரொட்டீன் ஆபரேஷன். இப்ப என்னுடைய பிசினஸ்லங்க நான் 2 மாசம் 3 மாசம் ஆபீஸே போலனா கூட பிசினஸ் வில்றாங்க. அப்படி ஒரு சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ண முடியுது. அப்ப எல்லா எஸ்எம்இ ஓனர்ஸால இதை பண்ண முடியும். அப்ப ரொட்டீன்ல இருந்து வெளியில வந்து டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணி அதெல்லாம் வந்து அப்ப HR பாலிசி 2 பேர் இருந்தாலும் ஒரு HR பாலிசி அரேஞ்ச் பண்ண முடியும். அப்ப கம்பெனியோட ஓனரோட மைண்ட் செட் பெரிய மார்க்கெட் இருக்கு. பெரிய மார்க்கெட் கோவிட் டைம்ல எப்படி சார் சொல்றது? ஆடிட்டர் விஜயகுமார் சார் ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. ஒரு சில புள்ளி விவரங்களோட சொன்னாங்க. இன்னும் கூடுதலா ஒரு தகவல் இங்க பதிவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு சைனா வந்து வேர்ல்ட்ஸ் ஃபேக்டரி அப்படின்னு உலகமே பார்க்க ஆரம்பிச்ச நேரத்துல கோவிடுக்கு அப்புறம் சுச்சுவேஷன் மாறுறதை பார்த்தோம். நிறைய ஃபேக்டரிஸ் சைனாவில இருந்து இந்தியாவுக்குள்ள வரதை பார்த்தோம். ஸ்பிட் பண்ணி வரதையும், புதுசா ஆரம்பிக்கிற ஃபேக்டரி சைனா போகாம இந்தியா, பங்களாதேஷ், வியட்நாம் மாதிரி நாடுகளை சூஸ் பண்றதையும் பார்த்தோம். அதுல பல காரணங்களுக்காக இந்தியாவோட லீடர்ஷிப், பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி, இந்தியாவில் இருக்கிற யங் இன்டெலக்சுவல் மைண்ட்ஸ் இதெல்லாம் தேடி கிரியேட்டிவ் திங்கிங் இருக்கக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸுக்காக இந்தியாவுக்குள்ள வரதை பார்க்கிறோம். கடந்த ஆண்டு வரைக்கும் இந்தியா ஒரு ஆண்டுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய, உலகளாவிய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆண்டுக்கான வேல்யூங்கிறது கிட்டத்தட்ட 3.5 lakh million டாலருங்க. ஆனா சைனா 21 லட்சம் மில்லியன் டாலரை எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க. அதாவது இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் 6.5 மடங்கு வித்தியாசம் இருக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ற வேல்யூல. இந்தியா எக்ஸ்போர்ட் பண்றதோட சைனா கிட்டத்தட்ட 6.5 மடங்கு கூடுதலா உலகளாவிய நாடுகளுக்கு பொருட்களை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுது. இப்ப இந்த உலகளாவிய நாடுகளின் பார்வை மாறும்போது இந்தியாவுக்குள்ளார புது சட்ட, புது கட்டமைப்புகள், புதிய நிறுவனங்கள் உருவாகும் போது, ஒரு பெரிய நிறுவனம் உள்ளார வந்து உருவாகும் போது அதை சுத்தி ஈஸியா சொல்லணும்னா, சென்னையில உண்டாயின்னு ஒரு கம்பெனி வந்தோடனே உண்டாயின்னு ஒரு கம்பெனி தான் வந்தது. ஆனா 600 சப்சிடரி கம்பெனி உண்டாய சுத்தி ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த 600 கம்பெனியை நம்பி 3000 வெண்டாஸ் இருக்காங்க. இப்போ ஒரு நிறுவனம் உள்ள வந்ததுன்னா அப்படி ஆயிரக்கணக்கான பேருக்கான தொழில் வாய்ப்புகள் இருக்கு. அப்ப இந்தியா டெஃபினட்டா வேகமாக வளர்ந்து வரக்கூடிய, இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டியில மேக் இன் இந்தியான்னு சொல்றாங்க. நான் இன்னும் கொஞ்சம் கூட பெட்டரா வித்தியாசமா பார்க்கணும். கிரியேட் இன் இந்தியான்னு தான் பாக்குறேன். மேக் இன் இந்தியால கூட நமக்கு நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கு. ஆனா நம்ம யங் மைண்ட்ஸ் நிறைய கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அப்ப டிசைன் கிரியேட்டிவிட்டிக்கான யூனிட்ஸ் இந்தியாவுக்குள்ள நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருக்கும். அப்ப மேனுஃபேக்சரிங், டிசைன், கிரியேட்டிவிட்டியில நம்பர் ஆஃப் கம்பெனிஸ் உள்ள வர நிறைய என்டர்பிரினர்ஸ்க்கான வாய்ப்புகள் உருவாகத்து இருக்கு. அப்படி அந்த வாய்ப்பை நம்ம இன்னும் 2-3 ஆண்டுகள்ல இந்த வளர்ச்சி தொடங்கும். இன்னொரு 5 ஆண்டுகள்ல விஜயகுமார் சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம 8வது இடத்துல இருந்து 5வது இடத்துக்கு வந்துட்டோம். 5வது இடத்துல இருந்து 3வது இடத்துக்கு 2040 போயிடுவோம்னா, அப்படி வாய்ப்புகள் வரும்போது பல லட்சம் கோடி ரூபாய் பிசினஸ் நம்ம நோக்கி வரும்போது அந்த பிசினஸ் கேப்சர் பண்ணிக்க எடுத்துக்கக்கூடிய தகுதிகளை வளர்த்துக்கக்கூடிய ஒரு பிசினஸ் ஆண்டர்பிரனரா நம்ம இருக்கமா அப்படிங்கிற கேள்வியை நம்ம ஆண்டர்பிரனர்ஸ்க்கு கேட்க வேண்டியிருக்கு. அவங்களுக்கு கைட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. இது இப்படி கன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க. இப்ப இந்தியாவோட இருக்கிற ஆண்டர்பிரனர்ஸ்ட் ஒரு எத்திக்கலா இருக்கணும், பிசினஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ண ஓட்டமும், ஒரு இன்டெகிரிட்டியும், உழைக்கக்கூடிய எண்ணமும், மனோபாவமும், நேர்மையா இருக்கக்கூடிய விஷயங்களும், டெக்னாலஜிக்கலா ஹைலி நாலேஜபிளாவும், அதான் ஆடிட்டரும் சொல்லும்போது சொன்னாங்க. இன்னைக்கு வந்து வேணு சார் கூட சொன்னாங்க, இன்னைக்கு எவ்வளவு வேகமா எம்ப்ளாயி அட்ரேஷன் ரேட் கடந்த 7 மாசத்துல நிறைய ஐடி கம்பெனியோட HR ஹெட் பார்த்து பேசினாங்க. நாங்க ஒரு ஆனந்தம் ஃபவுண்டேஷன் மூலியமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு படிக்க வைக்கிறதுனால தொடர்புல இருக்கும். 26% அட்ரேஷன்ல இருந்தது 36% அட்ரேஷனா மாறி இருக்கு. ஒரு 6 லட்சம் ரூபாய் சேலரி வாங்கினவங்க 16 லட்சம் ரூபாய். ஒரு ஆனந்தம் ஸ்டூடெண்ட் 8 லட்சம் ரூபாய் பேக்கேஜ்ல இருந்தாங்க. இப்போ 16 லட்சம் ரூபாய் பேக்கேஜ்ல ஒரே மாசத்துல ஜம்ப் ஆயிருக்காங்க. இதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து
அந்த தேவை ஸ்கில் செட் தேவைப்படுது. அப்போ உலக நாடுகள் இந்தியாவோட ஸ்கில் செட்டுக்காக இயங்குது. அப்ப கம்பெனிஸ் உள்ள வரும்போது இது எல்லாம் வரும்போது இப்ப நம்ம ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு கொடுக்க வேண்டிய விஷயம் நினைக்கிறது ஏதோ ஒரு லிங்க் கட் ஆகுது. அப்ப ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலா திங்க் பண்ணக்கூடிய, உலகளாவிய பார்வையோடு பெருசா திங்க் பண்ணக்கூடிய இப்படி ஒரு வாய்ப்பு இருக்குப்பா, உன்கிட்ட பொட்டன்ஷியல் இருக்கு, இப்படி சிஸ்டமேட்டிக்கா பிசினஸ் ரன் பண்ணா உன்னால முடியும் அப்படின்னு ஹேண்ட் ஹோல்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு போறதுக்கான ஒரு அமைப்பா நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இது செய்ய முடியுது, ஆண்டர்பிரினர்ஸை கைட் பண்ண முடியுது அப்படின்னா டெஃபினட்டா எஸ்எம்இயோட வளர்ச்சி இந்தியாவோட வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப குறிப்பா உலகளாவிய பொருளாதாரத்துல இந்தியாவினுடைய பங்களிப்பை அதிகப்படுத்துவதற்கு பயன்படும் என்று நம்புகிறேன். இந்த ஃபோரம்ல எனக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுத்த அத்தனை நண்பர்களுக்கும் நன்றி, வணக்கம். சார் சூப்பரா பேசியிருக்கீங்க. ஆக்சுவலி நிறைய பாயிண்ட்ஸ், ஆக்சுவலி அதுல ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப சின்ன பாயிண்டா தெரியலாம், பட் அது எவ்வளவு வேலிடான பாயிண்ட்னா, நான் ஒரு பிசினஸ் ஓனரோட உட்காந்துருக்கிறப்ப அவருக்கு ஒரு கால் வருது. அப்ப அவர் ரிசீவ் பண்றப்ப பேசிட்டு போனை வச்சுட்டு, இப்ப என்ன சார் அப்படின்னு, இல்ல அக்கௌண்டன்ட் இன்னைக்கு வரலையா, உடம்பு சரியில்லையா, அதுக்காக ஃபோன் பண்றான் அப்படின்னு. அப்போ நான் சொல்றேன், அக்கௌண்டன்ட் வரலன்னா உங்களுக்கு ஏன் சார் ஃபோன் பண்றேன், மேனேஜருக்குள்ள கால் பண்ணி சொல்லணும். ஸோ யூ ஹேவ் அப்பாயிண்டட் ஜெனரல் மேனேஜர், ஸோ டெலிகேட் த பவர்ஸ், யூ ஷுட் நாட் ரிசீவ் த கால். ஸோ டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம். டெய்லி ஆஃபீஸ் போயே ஆகணும், இல்லைன்னா செக் சைன் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆட்டோமேட். ஸோ அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள், இந்த பஞ்சாயத்துன்னு சொன்னீங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி யூ ஷுட் பி அவே ஃப்ரம் பஞ்சாயத்து, அதாவது ப்ராக்டிக்கல் திங்ஸ், டிரான்சாக்ஷனல் திங்ஸ், பட் ஃபோக்கஸ் ஆன் ஸ்ட்ராட்டஜி aspect, how to improve the business, how to do the branding, how to go to the next level, decentralize, expansion, go beyond borders. அந்த ஒரு விஷயங்கள் ரொம்ப ரொம்ப அருமையா சொல்லியிருக்கீங்க சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். So we almost come to the end of the session, and before vote of thanks, I would call my colleague Mr. Prince to do acceptance speech, followed by vote of thanks. Thank you, sir. சார் அன்மியூட் பண்ணிக்கிங்க. அனைத்து பேச்சாளர்களுக்கும் அனைத்து சிந்தனையாளர்களுக்கும் என்னுடைய ஈட்டன் சார்பாக மிக்க நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அது மட்டுமல்ல, அனைவருடைய பகிர்வு அனுபவத்தை நீங்கள் பகிர்ந்து கொண்ட பொழுது நிச்சயமாக தேவைப்படுபவர்களுடைய மூளையில் அவர்களுக்கான ஒரு ஓப்பனிங் இது கிடைத்திருக்கும். அவர்கள் எல்லோரும் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கொள்வார்கள் என்று தேவையில்லை. ஆனால் தேவை உள்ளவர்களுக்கு இன்று நாம் பகிர்ந்து கொண்ட அத்தனை விஷயங்களும் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு ஒரு உந்துதலாகவும் ஆறுதலாகவும் அவர்களுடைய முயற்சிக்கு நாளையிலிருந்து முன்னெடுப்பதற்கு நீங்க கூறிய அத்தனை கருத்துகளும் நிச்சயமாக பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதை இந்த ஈட்டனுடைய அனைத்து நண்பர்களும் உணர்கின்றோம். இந்த அனைத்து நண்பர்களுடைய ஆவல் இதுதான். இவர் சொல்வது போல இந்த எஸ்எம்இக்கு இடையில் இருக்கின்ற அந்த சின்ன கேப் என்ன என்றால், நம் அனுபவத்தை, நாம் செய்த தவற்றை நாம் மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்வது அல்ல. நான் பகிர்ந்து கொள்வதனால் அவர்கள் அந்த தவறை செய்யாமல் நல்வழியில் செய்வதற்கான வழியை ஏற்படுத்துகிறோம். அந்த தவறை செய்து அதன் வழியாக அவர் ஏற்படுத்துகின்ற அனுபவத்தினுடைய காலகட்டம் என்பதை அவர் நிச்சயமாக வீணடிக்காமல் அடுத்த உயர்வுக்கு எடுத்து செல்வதற்கு வாய்ப்பாக இருக்கும். பணம் போகாமல் இருப்பது, நேரம் வீணாகாமல் இருப்பது, அவருக்கு கிடைக்கின்ற தெளிவு, இது அத்தனையும் நாம் தோல்வியிலிருந்து கற்ற பாடத்தை நமது சமுதாயத்திற்கும் நமது இளைஞர்களுக்கும் பகிர்வதனால்தான் நிச்சயமாக அவர் அடுத்த சிந்தனையை நோக்கி செயல்பட முடியும் என்பதில் நாங்களும் ஆணித்தரமாக இருக்கின்றோம். அது சார்ந்த விஷயங்களை எல்லாம் தான் இப்பொழுது நமது நண்பர் செல்வகுமார் அவர்களுடைய 25 ஆண்டு கால நடைமுறையை அவர் கொடுத்திருக்கிறார். இது அவரிடம் நான் அவரை பேச வைத்ததில் ஆனால் ஒரு உள்நோக்கம் இருக்கிறது. இப்ப நாங்கள் எல்லாம் வெளிநாட்டில் பிசினஸ் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இங்கெல்லாம் ஒரு டிசிப்ளின் இருக்கும், ஒரு தொழில், ஒரு எத்திக்ஸை ஓரளவிற்கு 100% சொல்ல முடிய வேண்டாம், ஒரு எத்திக்கல் கிரவுண்ட்ல வந்து நாங்க பிசினஸ் பண்றதுனால எங்களுக்கு சில சேஃப்டி செக்யூரிட்டிஸ் இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் இருக்கின்ற இந்த நகரத்தில் எத்திக்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது என்பது ஒரு கொஸ்டின் மார்க்காக உள்ளது. அதில் நீங்கள் ஏற்படுத்திட்டு இருக்க அனுபவம், நீங்கள் அடைகின்ற ஓராண்டு அனுபவம் எங்களுக்கு 2-3 ஆண்டுகள் தேவை. இதுதான் அந்த எத்திக்கல் சூழ்நிலையிலும் அன்எத்திக்கல் சூழ்நிலையிலும் நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கின்ற அனுபவம். இப்ப என்னை கூட அனைவரும் கேட்பார்கள், நீங்கள் வந்து இன்டர்நேஷனல் ஸ்பீக்கர்ஸ்
இன்டர்நேஷனல் ஸ்பீக்கரை எடுத்து வந்தால் நிறைய பலனாக இருக்கும் என்பது. இன்டர்நேஷனல் ஸ்பீக்கரை வைத்து நாம் ஏற்படுத்துகின்ற கான்ஃபரன்ஸில் 20% தான் என்னுடைய அனுபவத்தில் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் என்பது என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் அறிந்தது. நான் பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன், நமது தாய்மொழியில் தான் நாம் பல விஷயங்களையும் கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் பயன்படுத்துதல், உந்துதல் அத்தனையும் நாம் தாய்மொழியில் கற்றால்தான் அதனுடைய ஆணிவேரையினுடைய அஸ்திவாரத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதை நான் பார்த்தேன். இதை நான் இப்பொழுது நான் அழைத்த சயின்டிஸ்ட் கூட அவர் ஒரு புக்கில் கூறியிருப்பார். என்ன, தாய்மொழியில் திங்க் பண்ணு, உன்னுடைய திங்கிங் உன்னுடைய தாய்மொழியில் இருக்க வேண்டும், கிரியேட்டிவிட்டி தாய்மொழியில் இருக்க வேண்டும். இப்படி அதற்காக தான் நாங்கள் இந்த எமிரேட்ஸ் தமிழ் என்டர்பிரனர் அசோசியேஷன் என்பதை நாங்கள் உருவாக்கினோம். நிச்சயமாக நாம் தாய்மொழி வழியாக நம் அனுபவத்தில் ஏற்பட்ட தடங்கல்கள், தவறுதல்கள் அத்தனையும் நாம் ஒன்று திரட்டி நாம் சந்ததிகளுக்கு கொடுப்பதனால் அவர்கள் அடுத்த நிலைக்கு செல்வதற்கு மிகு ஏதுவாக இருக்கும். அது மட்டுமல்ல, திரு வேலு சிங்காரம் போன்றவர்கள், திரு விபி விஜயகுமார் போன்ற அனுபவம் உள்ளவர்கள் வழிகாட்டு, அவர்களுக்கு தெரியும் இன்னும் 5 ஆண்டுகளில் என்ன வேண்டும், இன்னும் 10 ஆண்டுகளில் என்ன வேண்டும் என்ற பிரிடிக்ஷனை அனுபவ வாரியாக நாம் பெறுவதனால் நாமும் நம் சந்ததிகளும் இதன் மூலமாக நிச்சயமாக பலனடைவார்கள். அதற்கு இந்த நிறுவனம் இன்று மட்டுமல்ல, இன்னும் காண்டாண்டு காலமும் இது உறுதுணையாக இருக்கும். அதற்கான வழிகாட்டுதலை அனைத்து சமூகத்திற்கும் ஏற்படுத்தி தரும். இன்று காலகட்டத்தில் இந்த எக்ஸ்போ 2020 என்பது மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக இருக்கிறது. நாம் பல நாடுகளுடைய அனுபவத்தையும் பல நாடுகளில் இருந்து உள்ளவற்றை நாம் எடுத்து நாம் தமிழ் சமுதாயத்திற்கு செலுத்தி நாம் தமிழ் சமுதாயமும் இந்திய சமுதாயமும் வளர்வதற்கான வாய்ப்புகளை தேடித்தரும் இந்த ஈட்டன் என்ற உறுதியோடு நன்றி உரைக்கு செல்லுமாறு அழைக்கின்றேன். வணக்கம். Thank you, Prince. Venkatesh, very active member of Eten. His support means a lot. So may I now invite him to address the vote of thanks. Venkatesh, can you please unmute and start? So, is it echoing? Echo. Is it fine now? Ganesh, 1 minute, Ganesh. எனக்கு இந்த விஜய் ஞானதேசியனுடைய டெக்னாலஜி பிபிடியும் நம்ம குரூப்பிற்கு அவர் அனுமதித்தால் நம் குரூப்பில் பகிர்ந்து கொள்ளலாம். அது மட்டும் இல்ல, அவருக்கான தேவைகள் நிறைய இருக்கிறது. நிச்சயமாக நிறைய அன்பர்கள் உங்களை தேடி, நீங்க நம்பர் கூட அதில் கொடுத்திருக்கிறீங்க, அன்பர்கள் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கின்றன. நீங்கள் உங்கள் ஏற்புரையில் நான் கேட்பது என்னவென்றால், உங்களுடைய டெக்னாலஜி நீங்கள் டிஃபென்ஸ் அண்ட் போலீஸ் அண்ட் கிரிமினல் அண்ட் அதர் திங்ஸ் யூஸ் ஆவது போல் நார்மல் பிசினஸ் மேனுக்கு உபயோகப்படுவதற்கான வழிமுறைகளையும் உங்களோடு அடுத்தடுத்த மீட்டிங்களில் பகிர்ந்து கொள்வோம். நிச்சயம் நான் எதிர்பார்த்தது இதுதான். இப்ப நாங்களே ஒரு நிறுவனங்கள் பல கண்ட்ரிகளிலே வைத்திருக்கின்றோம். எங்களுக்கு அது எப்படி பயன்படும்? 1 பயன்பாடு, 2 காஸ்ட் எஃபெக்டிவ். டிஃபென்ஸ் கவர்மெண்ட் எல்லாம் அவனுடைய பட்ஜெட் அதனுடைய இதெல்லாம் வேற லெவல்ல இருக்கும். இது எப்படி ஒரு எஸ்எம்இயோ எம்எஸ்எம்இயோ இந்த டெக்னாலஜியால் பயன் முடியும் என்பதையும் உங்கள் வாயிலாக ஒரு கருத்தை நீங்கள் பிபிடியில் சேர்த்தீர்களானால் எங்கள் குரூப்போடு பகிர்ந்து கொண்டு உங்களோடு தொடர்புபடுத்துவதற்கு எங்களுக்கு ஏதுவாக இருக்கும். இதற்கான ஒரு டிஃபரண்ட் பிளாட்ஃபார்மை வருகின்ற காலங்களில் ஏற்படுத்துவோம். அப்போது நிச்சயமாக எங்களுடைய டீம் உங்களை அடகும். தேங்க்யூ சார். Thank you, Prince. Thank you, Vijay Nanadesigan sir. So, okay, anyway, I don't need to tell my colleague in committee, Mr. Venkatesh, will address the vote of thanks now. Thank you, Mr. Ashraf. Echoing. Okay, I'll stay away from the mic. Still it's echoing. Hello. No, it is echoing. Okay, okay, so, Venkatesh, you can go out of the room, outside the auditorium, and it's a phone, right? Switch it off and Zoom. Switch it off the mic here and Zoom. No, I suggest you can take the phone outside. Just go outside the auditorium. Yeah, now I can speak from here. Yeah. Yeah, please go ahead. Yeah, please go ahead. Okay.
Thanks, Mr. Ashraf. Very good evening to all of you and happy Diwali. It gives immense pleasure to deliver the word of thanks for this event to all the dignitaries present here, assembled here, and also the online gentlemen who have been there and giving us all their insights. I would like to especially thank our chief guests, Mr. MP Vijay Kumar, Council Member, Institute of Chartered Accountant of India, Mr. L. Selukumar, CEO, Maruti Power System, Mr. Velu Singaram, President, Indian Business Network, IBN London, and also our special speakers, Mr. Vijay Jayasikan, sorry, co-founder and CEO of Face Tiger, Mr. M.S. Arulvel, CEO at Affinity Chennai, Mr. Kumar, Concept and Strategist, Brahmastra Business Development. They have actually honored us in this function with their inspirational thoughts, and it will last forever in our memories. I would also like to thank our beloved members who have been participants for the last 2.5 hours. And last but not the least, the wonderful leader, Dr. A.S. Ilavarasan, who is the chairman of ASP Auditing and ASP Consultancy, and has representatives in UAE, Bahrain, Qatar, UK, India. We are also thankful to Mr. Ashraf for leading this entire event, and Mr. Anand Mopanar, who has been the pillar for support for us. So once again, thank you all. Jai Hind. Thank you. Thank you. Thank you so much, Venkatesh. Thank you, sir. Thank you very much. I sincere thanks to all dignitaries and all the speakers. We never meet any speakers except Mr. Velu and 2-3. But other people definitely, when we are visiting to Chennai, we will meet up. And also we are inviting you to participate in Expo 2020. When you have planned to visit in Dubai, please keep in touch with us. Eten will support you and we will grab your knowledge to our members. Thank you. Thanks all. Really thank you very much for everyone. And this is a Zoom meeting, but even though it is a physical meeting, it is headed by Mr. Anand Mopanar and Mr. Venkatesh. Even this Diwali time, all other members are flying with their family. They accept Ashraf, maybe his family is like this. Ashraf and Anand Mopanar and Mr. Venkatesh. I really, under Mr. Vetri, he is an immense support us. And Mr. Kishore is from Expo 2020. His name is Mr. Kishore, I think. Venkatesh? Richard, sorry, his name is Mr. Richard. And Mr. Pandian is one key pillar of this creativity. When I'm traveling to the Dubai, he told me, sir, you can travel, I will take care of everything. He's given the immense support. Even his boss is sitting in the backside. Because we should know how to escape from boss from the work, from him only. But really, thank you very much. It's for fun. And this is what our Tamilians have, the multi-level capacities, multifunctional capacities. They can do if they want to do. That's what I learned from our Tamil community. I sincerely thanks for everyone really supporting in Diwali time. Up to yesterday, this time, we had a different opinion whether we are going to conduct meeting or not. But now it should be a very good successful meeting. Definitely this YouTube video will go to everyone who is not participate directly. It will roll over at least another 10 days or 15 days. All the speakers' experience and knowledge will go to our community, either directly or through indirectly. Thank you very much. Really thank you for everyone to provide the timing. Thank you. We also once again, thank happy Diwali to all. Prince, we should also thank Ficky for supporting this. Yes. And Ficky, and particularly the Indian consulate. But this meeting, we could not invite anyone because everyone busy with Diwali. Whenever we are calling, they maybe, this time is not correct time to call them, but really they are giving the very good support. There is no doubt. Ficky also told yesterday, we are going to cancel or we are going to do this the function. We don't want to let you down anyone. It should be purely benefit of this one. The next meeting may be another 15 days. We are going to arrange this one. What we committed to Ficky, the Ficky, what they committed to us, definitely they both will be the honor. The Ficky is doing this time is very well, not only the Tamil community, total Indian community. Ultimately, the Indian consulate, we never seen for last 25 years the support. But nowadays, they are giving the
immense support to all the communities, not only the Tamilian, all entire community. I really thanks for everyone. We will get it more benefit from them also in further meetings. Thank you, sir. Thank you. Ashraf. Thank you all. Happy Diwali. Thank you all. Thank you. We'll quit the meeting. Thank you. Vetri, you can end the meeting.